So today we'll again start with maths. Today we want to finish logic. Okay, so that is our first task. So then you have only three more topics: relations and functions, techniques of counting, probability. Okay, so then we'll move on to databases. Today we want to start database design. Okay, right. So now we are into the third subtopic under logic. Today's subtopic is arguments. Now, so far we have discussed what is Boolean logic, what is a proposition, what is a simple or atomic proposition, what is a compound proposition, how the compound propositions are made by combining other propositions using logic operators. So then we moved on to logic operators and or, no, not, XOR. Last week we discussed about if operator and if and only if operator. And also now we have discussed the 23 Boolean algebraic rules. So now you must be pretty comfortable with these rules and using these rules for simplification. And also we discussed what is a tautology, what is a contradiction. So tautology is a propositional statement which is true for all possibilities, possible inputs. Contradiction is a propositional statement which is false for all possibilities. So then we discuss what is consistency. So set of statements, propositional statements are said to be consistent if there's at least one input combination where all the statements are true. So then we say those statements are consistent, right? So now we have two more subtopics to cover. That is what is meant by logical argument. Then we'll move on to quantifiers. Right, right. So let's first move on to the logical arguments. So what is argument? Now you know that the word argument has overloaded meanings. Right? Arguments. For example, we use it for negative sense also. So we say that these two guys are arguing with each other. Sometimes these arguments can lead to fights, breakups. Right? So what we discuss here is not that kind of a negative thing. So here we discuss arguments in the sense logical arguments. Okay. So logical argument means you build a valid, correct sequence of logic and the consequence that you expect. Okay. So therefore, what is an argument or in logic argument is sequence of propositions or propositional statements followed by a conclusion. So we say these are correct. So therefore, this will happen. This should happen logically. So sequence of propositional statements followed by a logical conclusion. So these sequence of propositional statements are called premises or assumptions or hypotheses. Same thing, different names. Okay, so those are assumed to be true. Of course, assumed to be true means you need to check it. But we will assume that these are true. On the basis that these are true, someone will conclude that this is going to happen. This is also true. So that is called argument, logical argument. But just because someone saying like this, it doesn't necessarily mean that this is a valid argument. So therefore, in logic, we can check whether the argument is logically valid. If it is logically valid, we can accept it. Otherwise, we can reject it because it's a baseless, right, talk. Okay, right. So in simple terms, an argument is set of justifications followed by a conclusion. So these justifications are called the hypotheses or premises or assumptions and your conclusion. Okay. So if you have any question, this is the very serious stuff, right?
very, very serious stuff for your life, for the subject, for programming, AI, everywhere. Right. So where do we use arguments? Of course, we use arguments day-to-day life, science, business, right? So whenever you want to come to a valid, logical, scientific conclusion, you can use scientific, logical arguments. So you can check whether it's if the argument is solid, correct, possibly the conclusion is also correct. So that means you are going to make correct decision makings more and more. Right? So some people's decisions are not correct. So that is why their life is not very successful. But some others, so they consistently make valid decisions. So that means their arguments are correct. Forget about argue with others. Just that is how we take decision in our life, plan our business, plan our career, plan our systems, right? Build our systems logically. Right? So we can use arguments to find reasons for complex phenomena. So something like theory. So scientists use this approach, like Newton, Einstein, and of course we can use this to logically predict the future. Logically, okay. So in 5 years time or in 3 years time, what will be the situation of IT industry, right? What will be the political situation in Sri Lanka, in the world? So social situation. So we need to predict those things. So why don't you use logical arguments? So then there's a higher chance of you get into the correct conclusions. Your predictions are correct. So then you can prepare properly. Right. As I told you, a lot of people misuse this word of arguments or the process of arguments. Right. So that is why we use from the very beginning logical arguments just to deviate from others. Okay. Because some people's arguments are not logical. Still, we can call it argument, but we can say that, okay, it's not logical argument or it's invalid, logically invalid arguments. That is one of the purpose of this topic. Check whether a particular argument is valid or not logically. Okay. And some arguments are logically correct, but those facts are false. Because remember, set of statements followed by conclusion. Sometimes this is valid as a logic, but these statements are wrong. If the statements are wrong, still this is not correct. So we will look at that also. And also some people, when the arguments are weak, they raise their voice. සමහරු මොකද කරන්නේ? කට ගහගෙන එනවා, කුණු හරුප කියනවා, හයියෙන් කෑ ගහනවා. ඒතර කවුරු හරි එහෙම වෙන්නේ ඇයි? Because his argument is weak. නේ? ආගියුමන්ට් එක වීක් වුණාම එයාට තරහ යනවා. එයා අනිත් එක්කනත් එක්ක කට ගහලා දිනන්න හදනවා. බයිබෝස් එකෙන් දිනන්න හදනවා. ත්‍රස්තවාදයෙන් දිනන්න හදනවා. තර්ජනය කරනවා, වර්ජනය කරනවා, පිකට් කරනවා. Because their argument is weak or or maybe they are very weak in logic. So therefore civilized people argue using logic and facts, correct facts, not using physical power and weapons. So it doesn't mean that we don't necessarily use weapons. Yes, we need to use weapons. We need to use physical power, but that is when someone is coming against us. If someone is using weapons against us, yes, we can also use weapons because otherwise argue කර කර හිටියා කියලා අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ නේ. මරලා අය අපිව. But civilized people don't take those. So we take that as a defense, not offensive things. So our main weapon is logical argument. Okay. And also, if you are not a if you are not doing logical argument, you may feel like you are a liar, you are a hero, but in the light of the intelligent people, you are a very stupid person. ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් මම හරි සිංහෙක් මම ආගියුමන්ට් එක දින්න කියලා. හැබැයි logical arguments දන්න මිනිස්සු දන්නවා ඔයා නිකන් නෝන්ඩි වුණා කියලා.
ඔයා දින්න කියලා හිතාගත්ත එක වැඩක් නෑ නේ. ලොජිකලි ආගියුමන්ට් එක ඉන්වැලිඩ් නා. right? So the ආගියුමන්ට්ස් ගන්න දන්නේ නැති කට්ටිය මොකද කරන්නේ? හරියට නෝන්ඩි වෙනවා. හැබැයි හිතාගෙන ඉන්නේ සිංහයෝ කියලා. right? ඔය ප්‍රශ්න වලින් ඔක්කොගෙම මිදෙන්න පුළුවන්. අර හරියට ලොජිකල් ආගියුමන්ට් එකක් බිල් කරන විදිහ හොයාගත්තට පස්සේ. සහ ඒ අනුව ජීවත් වුණාම තීරණ ගත්තා. Okay? Right. So therefore, what are the two key facts that make your argument correct? Correct argument. First of all, it must be logical. It must be based on correct facts. Correct facts. Wanna make ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. It must be based on correct facts. That means those statements are correct. Then, of course, logically, this is your conclusion is correct. So we need to check whether these are correct. Then you need to check as a logic, is this correct conclusion? So then your argument is correct, logical, scientific. So there's a higher chance that it will happen. Of course, there can be uncertainty. That is why we use the word like, that is why we have another next topic, quantifiers. Because some situations, right, happen sometimes, not all the time. So then your argument has a probabilistic happening. That is why we use AI, heavily use probability. So these are directly connected to so many areas in IT. Right. So there are two type of arguments: deductive arguments and inductive arguments. Right. So some arguments we derive deductively. So that is what we are going to discuss in this subject. Set of hypotheses to a conclusion. So we use logic. So second one is inductive arguments. So there we first look for evidences and then we try to come up with a hypothesis. So something like detectives, අපරාධ පරීක්ෂකයෝ වගේ. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කලෙක්ට් කරන්නේ මොනවාද? සාක්ෂි. සාක්ෂි කලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඒගොල්ලෝ බලනවා මොකක්ද උනේ කියලා කල්පනා කරනවා. So that is also correct. Right? So in some situations we can use deductive arguments. Some situations we can go for inductive arguments. Both are valid, but deductive arguments are much stronger. So it doesn't mean that inductive arguments are bad, because there are situations you can't go for deductive arguments. So then we use inductive arguments. Okay. Right. So what we discuss here is mainly deductive arguments. Right. We come up with some propositional statements, evidences, and then see whether then we build an argument which is logically correct. We can even double check whether our argument is logically correct before telling it to others. Okay. So again, the deductive argument means we have set of premises, assumptions followed by a conclusion. That conclusion must be logically correct. And these assumptions must be factually, scientifically correct. Okay. And this is the most reliable form of arguments. So whenever possible, try to use this approach. Whenever possible. Because this is mathematical, logical, philosophical argument. This is the mechanism for argument building. Very reliable approach. This is the approach used by philosophers like Socrates, Aristotle, Plato, mathematicians like Pythagoras, Euclid, scientists like Newton, Einstein, Galileo Galilei. So that means there are some other types of arguments also, right? Oh, එහෙම arguments උත් තියෙනවා. ඒකයි මේක වෙන් කර කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ගමේ ඉන්න නැකත්රාල ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාඥයා ඒගොල්ලෝ විද්‍යාඥයෝ කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ arguments නෙමෙයි. හඳහම් බලන කෙනා ආගම්
They use different type of arguments. ඒකයි මම මේ හැමතිස්සෙම මේවා වෙන් කරන්නේ. Scientific, logical, mathematical කිය කී. මොකද ඒගොල්ලොත් කියන්නේ අපිත් ආගියුමන්ට් බිල් කරන්නේ. ඔයාලට මේ දවස්වල සෙනසුරු මොනවාද? සෙනසුරු හරි මොකක් හරි. ඔයාලට මේ දවස්වල අපල ඒත් ආගියුමන්ට් බිල් කරන්නේ. කියනවා ඔයාලට මේ හන්දයි මේක උනේ. නැත්නම් ඔයා මේ පරණ කරුමයකට තමයි මේකට කර ගැහුවේ. ඔය පරණ ණයක් ගෙවන්නේ නැත්te කවුරු හරි හොරකම් කරගත්තම ඔයාගේ දෙයක් කඩා වඩා ගත්තම පරණ ණයක් වෙන්නේ නැති ගියාත්ම කරුමයක් වෙන්නේ. හැබැයි ඒව ඇවිල්ලා මේ ඩිඩක්ටිව් ආගියුමන්ට්ස් නෙමෙයි ආ. දෙවියන්ගේ කැමැත්ත. It's a different area. So we don't go into those things because that is not our subject. Right? Right. So there are two possibilities for deductive arguments. What are those? Valid argument, invalid argument. So valid argument means logically that is correct. Invalid means logically that argument is not correct. So then that is the end of the story for scientists, mathematicians. That is the end of the story because that argument is invalid. So if the argument is valid, then we need to double check again whether these statements are correct, factually, scientifically correct. If the argument is valid, then these statements, premises are scientifically, factually correct, then we say it's a sound argument. But if it is logically correct, but there are some issues with these statements, then it's a unsound argument. So what we consider good argument is a sound argument. Right? So these are not what we are interested. This is logically incorrect way of argument. This is logically correct, but your premises you use, your assumptions are not valid. But sound arguments are valid then logically valid argument and all the premises or assumptions are correct. And in your exams, what you get is check whether argument is valid or invalid. Because that is our subject. Checking whether the assumptions are correct or not is use your common sense, science, and other resources and so on. Right? But in real world, you need to go check whether it's a sound argument. But exams, we just check whether it's a valid argument because our subject is abstract subject. Right. So how do you check whether a particular argument is valid or not? There are two ways. There are two ways. Both approaches you must know, right? Sometimes for some problems, the approach one is easier. Sometimes approach two is easier, but any problem can be solved from using any of these approaches. It's only a matter of which one you prefer, which one we are more familiar with, and which one take less time for a particular situation. So therefore, your task is make sure you know both approaches. Right. This is the first approach. A deductive argument is said to be valid if the conclusion of the argument is true whenever all the premises are true. Okay. So if you can check if the conclusion of the argument is true whenever, this word whenever is very important, all the premises are true. Okay. Or we can say if the conclusion of the argument is always true whenever all the premises are true. We can even put here also always true. When logicians say true, it's always. අපි මොනාරි true කියන්නේ always true නම් තමයි. ඒක තමයි logicians ලගේ mathematicians ලගේ class එක. අපි දැන් සමහර මිනිස්සු කතා කරනකොට කියනවානේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඒක බොරු කියන්නේ. අපි එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. අපි කියන්නේ නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් Pythagoras theorem එක මේකයි කියන්නේ. Because by default what we tell is truth. But අපි always කියන්න ඕනේ නැහැ මෙතන truth නේද? When argument is true, whenever all the premises are true. මෙහෙම කියන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. So if the deductive argument is valid, it means that purely as a logic, we can accept the argument.
purely as a logic we can accept. Logic එකක් විදිහට විතරයි තාම මේක හරි. හැබැයි ඊළඟට වාට චෙක් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේක sound ද කියලා. ඒක කරන්න එක වෙන වැඩක්. So that is you check one by one the assumptions. And if an argument is not valid, sometimes we call it a fallacy. හරි සමහර invalid arguments වලට කියන තව නමක් තමයි මොකද්ද? Fallacy. If it is a fallacy, that's the end of the story, right? We don't care. But valid argument is not always something we need to accept because then you need to check whether it's sound or not sound. Right. So these are the two approaches. First approach is mechanical approach, right? It always gives you the correct answer, but little bit like a machine, you do it. But when the argument is very complicated, this is very quick approach. So this is how you do it. Draw a truth table and see if the conclusion of the argument is true whenever all the premises are true. Right? If you don't understand, when we do an example, you will understand. So then there's a second approach. Assuming all the premises are true, logically determine if the conclusion is always true, not just some cases. මේ ඩෙෆිනිෂන් ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් නේ ඒක හන්දයි සමහර මිනිස්සුන්ට ආගියුමන්ට්ස් හොයාගන්න බැරි වැරදිද නැද්ද කියලා. හරි මිනිස්සු රැවටෙන්නේ. ඉතින් මේකට පොඩ්ඩක් සීරියස් හිතන කට්ටිය විතර ආගියුමන්ට් එකක් වැරදිද නැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. සීරියස්ලි හිතන ලොජිකල් thinkers. Right. Let's use the first approach, which is more mechanical approach. Right. Draw a truth table and see if the conclusion of the argument is true whenever all the premises are true. මේ whenever කියන වචනයයි all කියන වචනයයි දෙකම වැදගත්. හරි. මේ වචන දෙකෙන් කියන්නේ කතන්දර දෙකක්. ඒ කතන්දර දෙකම වෙන්න ඕන. Right. So let's take an example. So this is someone's argument. Okay. So this is how this guy argued. P. When P happens, then Q happens. P has happened. When P happens, if P, then Q. So then the conclusion, remember set of premises, set of assumptions followed by the conclusion. Therefore, Q. So this is an argument. Now your task is check whether this is valid or not. What is your gut feeling says? Or gut feeling එකම පද කියන්නේ. එනවා කියන්නේ ඇඟට දැනෙන්නේ කොහොමද මේක? වැලිද්ද නැද්ද? P has happened. Logically විතරයි බලන්නේ. මේව ඇත්තටම assumption හරිද කියලා check කරන්න එපා because we just check whether it's a valid argument. So this say P has happened. Or P happening is true. There's a logical connection. Whenever P happens, Q happens. P has happened. When P happens, Q happens. So therefore, conclusion is Q has happened. What do you think? මොකද ඇඟට දැනෙන්නේ කොහොමද? මොකද අපි සමාජයේ මිනිස්සුත් එක්ක ආගියු කරද්දී ඇඟට දැනෙන එකෙන් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. අපිට කියන්න බෑනේ මේ විවාදයක් කරන අතරතුර පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ට්‍රූත් ටේබල් එකක් හදාගෙන ඉන්නම් කියලා. නේද? ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන්නේ මෙහෙම අපි ට්‍රූත් ටේබල් හදාගෙන ඉන්නම් කියන්නේ නැහැ නේද? ඒ වෙලේ යත් එක්ක දිගටම එක්ක ඇග්‍රි වෙනවා එක්ක ඇග්‍රි වෙන්නේ නැහැ ඩිස්ඇග්‍රි වෙනවා. ඕනම් පස්සේ පුළුවන් ඒක ඩබල් චෙක් කරන්න. Anyone? මේක ගැන මොකද හිතන්නේ? P has happened. When P happens, Q happens. Therefore, Q has happened. Right. You will find that actually this is a valid argument. Logically valid argument. So how do you check? Prepare a truth table. So you can have P, then Q because there are two variables, propositional variables, P and Q. Then possibilities, true, 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 false, any combinations you can write, but make sure you write all the combinations. So then you need to have all three statements. P is already there. A Q is already there. But now we need P implies Q. Then we have මෙතන තියෙන statements එක ඔක්කොම තියෙන එක විතරයි කරන්න යා. If there are 10 statements here, you must have all 10 statements as columns. So then we have P and Q, then we need P implies Q.
So this is now you need to draw the standard truth table for P implies Q that we discussed last class. True, true is true. True, false is false. False means true. False means true. And now we have all three. Now you need to differentiate what are the premises and what is the conclusion. So the conclusion is this. Conclusion is this. And these are premises. First premise, second premise. So now, how do you check whether it's valid or not? Read this. Draw truth table now we have done and see if the conclusion of the argument is true whenever all the premises are true. Whenever all the premises are true, the conclusion must be true. Right. So all the premises true. You can see this scenario. Both premises are true. Remember, these are the two premises. P implies Q. When both premises are true, the conclusion is true. That is good. Again, this is only one premise true. This is only one premise true. This is only one premise true. So therefore, there's only one scenario where all the premises are true. In that scenario, the conclusion is true. So therefore, this is a valid argument, logically valid argument. Do you have any questions? Any doubts? Right. So the definition says whenever all the premises are true, conclusion must be true. If so, it's a valid argument. Okay. So therefore, this is a valid argument. What the තේරෙනව නේද? P වෙලා P වුණොත් Q වෙනවා. එහෙනම් දැන් එයා කියන Q වෙන්න ඕන. ඔව්. නේ. සමහර කියන්නේ මම ජනාධිපති වෙනවා. මම ජනාධිපති වුණොත් රට සංවර්ධනය කරනවා. දැන් මේ දෙකම වෙලා නම් තියෙන්නේ ලොජික් එකක් විදිහට මේක පිළිගත්ත අය කියන්න ඕන. දැන් රට සංවර්ධනය වෙනවා නැත්නම් තව අවුරුදු දෙක තුනකින් රට සංවර්ධනය වෙනවා. හරි අපි දිනනොත් රට සංවර්ධනය කරනවා. එහෙනම් දැන් අ, දි- මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙන්නේ කොහමද? එහෙනම් රට සංවර්ධනය කරන්න මේක තමයි ක්‍රමය. දියුණු රටක් හදන්න, ධනවත් මිනිස්සු හදන්න. So P implies Q, therefore Q. It's a valid argument. It's a valid argument. But whether it's a sound argument or not, yes, you need to double check separately. මේ කතන්දරේ හරිද? මෙයා ඇත්තටම දිනනවද? මෙයා දින්නොත් මෙයාට රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. රට ධනවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙක වෙනම චෙක් කරන්න ඕනේ. තම තමන්ගේ නැන පමණින්. right? තම තමන්ගේ නුවණින්, බුද්ධියෙන්, විචාර බුද්ධියෙන්. මේ කතන්දරය ඇත්තද මේ කතන්දරය ඇත්තද ලොජික් එකක් විදියට ෆැක්ට් එකක් විදියට සයන්ටිෆික් විදියට ලෝකේ අනිත් තැන් වල මොකද වෙලා තියෙන්නේ? So do you know that Socrates, right? So ancient Greece is the we consider it as a cradle of Western civilization. අපි ඒකට කියන්නේ බටහිර ශිෂ්ටාචාරයේ තොටිල්ල කියලා. ඒ තොටිල්ල තමයි බටහිර ශිෂ්ටාචාරය හැදුනේ. දැන් අපි මේ ලෝකේ බලවත් කවුද? බටහිර යුරෝපේ. Whether we like it or not. අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ බටහිර යුරෝපයේ මිනිස්සු හදපු කම්පියුටරය ගැන. ඒගොල්ලෝ බිල් කරපු මැත්ස්, ඒගොල්ලෝ බිල් කරපු සයන්ස්. ඔය ඔක්කොම සයන්ටිස්ට්ලා ඒ පැත්තේ ආන්නේ. නිව්ටන්, ගැලීලියෝ ගැලීලි, අයින්ස්ටයින්, රදර්ෆර්ඩ්, තොම්සන්, චාර්ල්ස් ඩාවින්. Whether we like it or not, we need to accept it, right? අපිට මේක අපේ කට්ටිය නෑ නේද? අපේ අප්පුහාමිලා, සිමියෝන් මාමලා නැත්නම් සිමියෝන්ගේ දෙවෙනි නියමය කියලා ගන්න නෑනේ. නැත්නම් චින්චෑන්ගේ නෑ විද්‍යුත් ප්‍රේරණ නියමයනේ ඒකත් ලිවිංනේ. So we need to accept that, right? So they build that civilization. So ඒ civilization එක තොටිල්ලුනේ මොකද්ද? Ancient Greece. So ancient Greece වල තමයි මම build කරේ logic. Socrates, Aristotle, Plato, ඊට පස්සේ Pythagoras ලා Euclid ලා. ඊට පස්සේ අඳුරු යුගයක් තිබුණා. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන මේ history of Europe.
අඳුරු යුගය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා පුනරුද යුගය, එන්ලයිට්මන්ට්. මේකවල තමයි මේ කතන්දර බිල් කරේ. මොකද්ද ලොජික් එකක් කියන්නේ, ආගියුමන්ට් එකක් කියන්නේ. Right. So this argument is valid. This argument is valid. Right. Shall we use the second approach? On the පළවෙනි approach එක කරනවා හරි. Whenever premises are true, conclusion must be true. Yes. So therefore it's valid. Now let's use the second approach. Second approach. Second approach is more practical approach. Second approach is for those who are critical thinkers, rather than you try to follow like a machine, like a slave. මැෂින් එකක් වගේ නිකම් මේවා කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ බුද්ධියම මේක try double check කරන්න කැමති යට තමයි දෙවෙනි ක්‍රමේ වැඩිය හොඳ. Assuming all the premises are true, because that is how you check whether it's valid, right? You can assume that all premises are true. Then logically determine if the conclusion is always true. මේ වචන හරි වැදගත්. Not just some cases. You can assume that all the premises are true, then logically derive whether the conclusion is always true. Okay. Always true. Right. So let's use that approach. So what is the idea? You can assume that all the premises are true, therefore this is true. දැන් හොඳට ආගියු කරන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාට ඉස්සෙල්ලා. So then we can assume that this is also true. Remember, we said assume that all premises are true. So therefore we assume that both these are true. Now we know that P is true. Now look at this statement. P implies Q. According to the first statement, this is true. Now we know that because we assume that this is also true logically. So therefore this full statement is true. If the full statement is true and this is true, right, when P is true, for this statement to be true, Q must be true. Because if when P is true, if Q is false, this is false. But this guy says P implies Q is true. So therefore, when P is true, P implies Q to be true, Q must be true. Q must be true. Must be true. Not may be true. Because if Q is false, this statement becomes false, but your assumption says this is true. So therefore, according to these two statements, Q must be true. So that is what this guy says. Q must be true. Yes. So yes, your argument is valid. Q must be true. Is it clear? Okay. Right. තව example එකක් කරද්දී තමයි තව පොඩ්ඩක් වදියමු. හරි හැමෝටම ආගියු කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හැමෝම logical thinkers නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ සැරකියුස් ප්‍රමාණයක් මම හිතනවා මේක තේරුම් ගනී කියලා. සමහර මැරෙනකම්ම logical thinkers නෙමෙයි මැරෙනකම්ම අමු මෝඩයෝ. logic හරි logic එකක් හොයාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ සමහරුන්ට මැරෙනකම්. logic බැරි මනුස්සයර කියන්නේ මෝඩකම තමයි. වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. යමක් මතක තියාගන්න බැරි කෙනාට අපි මෝඩයෙක් කියන්නේ නැහැ. එයාට මතකයේ අඩුයි. හැබැයි logic process එක නැති මනුස්සයර අපි කියන්නේ මොකද්ද මෝඩයි කියන්නේ. ඒකට ආගේ exams වලින් ගොඩක් වෙලාවට check කරන්නේ මොකද්ද? මතකය. ඔය තියෙන බයෝ පේපර් එකක් දුන්නම සුත් නෑ. කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එකක් දුන්නම සමහරක් පොඩ්ඩක් ලොජික් තියෙන ගණන් එහෙම දෙනවා. ගොඩක් අයට මතකේ. ඉතිහාසයේ වගේ පේපර් එකක් ලියලා තියෙනවා නේද? මතකේ. අර රජුරුවන්ට පස්සේ මොකක්ද දුන්නේ? මේකට පස්සේ මොකක්ද දුන්නේ? ආහබල රජුරුවන් කටේ දත් කීයක් තියෙනවද? කුමාරිකාව කී දෙනෙක් හිටියද? But this is logic. So math subject is checking whether 100% check whether you have can you process logic.
It's basically checking like in your computer checking the processor. Processor එක වැඩ කරනවාද කියලා මේ බලන්න. Let's take a second example. P implies Q, Q, therefore P. Okay. So let's use both the approaches. So you can see this is slightly different because earlier therefore Q. Now we have a different conclusion. But gut feeling එක මොකක්ද හිතෙන්නේ? When P happens, Q happen, Q has happened, therefore P has happened. But the gut feeling එක නම් සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන්නේ. Truth table එක හදින්නේ නැහැ. When P happens, then Q happens. Q has happened, therefore P must have happened. Must have happened. මොකද හිතන්නේ gut feeling එක. Logical thinker කෙනෙක් නම් කියන්න පුළුවන් මේක ඔව්ද නැද්ද නෑ. මේක වැරදි. නෑ මේක හරි. Right. So let's check in the first approach. Again, we have two propositional variables, P and Q. So therefore, and also we have third one. Now Q is there, P is there, but we need P implies Q. So your task is make sure all these statements are in your columns. Then prepare using standard logic table. සාමාන්‍ය logic table එක තමයි use කරන්න ඕනේ. P implies Q එකේ truth table එක. දැන් මේ පැත්ත අමතක කරලා truth table හදන්න. සාමාන්‍ය operators වල truth table වලින්. True implies true is true according to P implies Q logic. True false is false. False means true. False means true. Now you need to mark what are your premises. P implies Q is one premise. Q is another premise. So then conclusion is P. Now this approach says whenever all the premises are true, conclusion must be true. There are two possibilities where the all premises are true. All premises are true. Here all premises are false. Here only one premise is true. So when all the premises are true in this scenario, yes, conclusion is true. Then there's another scenario where all the premises are true, but the conclusion is false. So argument is valid if for all the scenarios where all the premises are true, the conclusion must be true. But here you can say for one scenario, conclusion is true. For the other scenario where all the premises are true, the conclusion is false. So that means P may happen or may not happen. But this guy says definitely P happen. But you can see that P can happen or P may not happen. So therefore, this is not a valid argument. Because this must be true. Must නෙමෙයි can be true. Can be true ඒවා valid කියලා ගන්න බෑ. Because it can't there's a possibility of not true also. මේක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් කොට අපි arguments කියන්නේ. Therefore, this is not a valid argument. Okay. Right. So let's use the second approach. Second approach is the interesting approach for logical thinkers. So we assume that all the assumptions are true. P implies Q is true. Q is true. So then we need to check whether P is it always true. मैं හැමතිස්සෙම true ද කියලා බලන්න. පටන් ගන්න මේ duty එකෙන් Right. So we know that Q is true because that is the second assumption. Right. So now let's look at this. Now we know that Q is true. And we know that P implies Q is true. So then what should happen to P? Because remember P can be either true or false. Is it P can be true or false? So it is always true or is it always false? For this to make true, make a true වෙන්න ඕන. So remember when P is true, true implies true is true. So that means yes, P can be true. Where P can be true කියලා බලලා හරියන්නේ නැහැ. P must be true ද කියලා බලන්න. So when P is true, true implies true is true, correct. Then what happens if P is false? P is false. When P is false also, false implies true is true. Because in if else
implication logic, when P is false, the result is true. So that means P can be true because true is true and P can be false. False implies true is also true. So therefore P can be true or false. So that is not saying P must be false. What we get is P can be true or false. So if this, that means this can be true, this can be false. So that is not a valid argument. Can be true, can be false. A valid argument in and වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. So therefore this is not a valid argument. Okay. Right. Any questions? Any doubts? දැන් question නැතිව මේක තනියෙන් කරා. තනියෙන් කරා. Logical thinkers තනියෙන් කරා. කැමති විදියක් use කරන්න. දෙවෙනි විදිය ඉස්සෙල්ලා use කරන්න කැමති එක use කරන්න. ඒක පට්ට ආතල් වැඩක්. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා තාම ඔයගොල්ලෝ ටිකක් complex first එක අහන්න මම කැමති ඉස්සෙල්ලා truth table එක ඇඳලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක use කරන්න. First use the truth table. Remember now we have how many variables? P, Q, R, S. 4 variables. That means 2 to the power 4 entries. 8 entries. Entries 8ක් තියෙනවා. Truth table එකේ true to false. පළවෙනි approach එකේ මම කොහොමද mechanically කරත් නේද? ඔයා ඉච්චර logical thinker කෙනෙක් නුනත් truth table ටික මතක නම් ඒත් ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. But the second approach is a really interesting one. Right, I will give you 5 minutes. Okay, පොඩි break එකක් ගමු දෙන්න. ඒකට ඔයාලට break එකක් තියෙනවා කල්පනා කරන්න. Right, so now the time is 8, say 8:50. We'll start at 9:10. හරි, break එකේ විනාඩි 10ක් මේක කල්පනා කරන්න පාඩු නැහැ. Use one of the approach or both approach to check whether this is a valid argument or not. මේක නම් එකපාරට gut feelings වලින් කියන්න බෑ. හොඳේ මටවත් කියන්න. Right, P implies Q. P or R implies not S, therefore Q. Right, we'll start at 9:10. Okay, so let's continue. Right, so again, for this kind of things, if you are not very familiar with arguments, the best thing is prepare the truth table. Right, prepare the truth table. So this is a big truth table because we have 4 variables. Right, so it will be like this. But make sure you have P implies Q. Right, like this. Then you have POR, that is not a big thing, right? POR, because when we have P and R. Then you have not test, then R implies not test. First not test, then R implies not test. Then of course S and Q is already there. Right, S and Q is already there. So then mark which are your premises and what is your conclusion. Obviously the conclusion is Q. Conclusion is Q, this one. And these are the premises, assumptions. And check whenever all these are true, right? You need to consider all these are true. All these are true. Right? So this is not such thing because this is false. Here, this is false. So likewise, this false and so on. So there's only one situation where all these premises or assumptions are true in this truth table, that is this row. And in that row, you can clearly see that the conclusion is Q, it is true. So if you have multiple rows, you need to consider all those rows. Here also just one such row. And in that row, yes, conclusion is true. So therefore, whenever all the premises are true, the conclusion must be true. That means this argument is valid. This argument is valid. Is it clear?
Okay. I think this is the example given in your note. Right. So now let's do it in the other way. Second approach, because for this kind of a big truth tables, once you get used to the second approach, sometimes second approach is fast. Actually, I want you to use second approach as much as possible, especially when you are not in the exams. Even when you are in the exams, if you are comfortable, use second approach, because second approach is for more practical approach for logical thinkers. Right. So let's do the second approach. So this argument says, whenever these all are true, this is true. This must be true. So therefore, let's assume that all these are true. Let's assume this is true, this is true, this is true, this is true. So then you can start with simple situations like this. You don't need to come with the same. Anyway, the order is not issue, right? This can be in any order. Right? Right. So therefore, let's start with the simple one. So S must be true. Right? S must be true. That we can assume that these assumptions are true. So S must be true means not S must be false. I use the word must. So this is false. Now, for this statement to be true, when this is false, this must be false. Because if this is true, true implies false is false. But we know that this is true. If this is true and this is false, this must be false. I use the word must be false. So now I know that R is false. When R is false, the full statement to be true, P must be true, because true or false only true. Now we know that P must be true, and therefore P must be true. When this is true, for the statement to be true, Q must be true, because true implies true only true. True implies false is false. So therefore Q must be true because the statement is true. Yes, that is what it says. Q must be true. Right? So therefore, yes, this is a valid, logically valid argument. Okay. So start with these kind of simple statements and keep spread it over and over until you get to this conclusion about Q. Okay. So I started with S must be true. Remember, you can assume that these statements are true. But if that statements are not true, that is a different story. That means it's valid but not sound. Okay. Then it's valid but not sound. Right. Second method. I'll explain it again. So remember, we just check whether it's valid, right? Not sound. So therefore, you can assume that all these assumptions are true. Your task is check whether when all these assumptions are true, whether this must be true, whether this is always true. So then you can start with anywhere, any statement. The easiest thing is start with this because you can't start with something like this, not knowing any idea about POQ or POR, ROS. And this is single statement. So this assumption says SC is true. So therefore S must be true. Because if SC is false, this statement is false. But we can assume that these premises are always true. So therefore S must be true. Now I'm coming into some conclusions. Right? Conclusions. So therefore S must be true. If the argument is there for S, it's already done. Because we can assume that S is true. Right. So then we know that if S must be true, not S must be false. Right. Not S must be false. Now this statement must be true because that is the second assumption. Now this is implied. When this is false, for the statement to be true, this must be false because true imply false is false. This must be false. So that means this must be false because same variable. Now this big statement is true. When big statement is true, when this is false,
P must be true. Then only big statement is true. Only true or false is true. So that means P must be true. So that means P is true. Now this big statement must be true. P is true. For big statement to be true, Q must be true because true implies false is false. So therefore this must be true to make this full statement true. Therefore Q must be true. Right? Think about it again and again until you get it. So first of all, you must be really comfortable with these operators. Okay? Maybe you can ask that from ChatGPT. Right? Watch some more videos in YouTube. So many things. Okay. Right. So let's ask ChatGPT how it is going to explain. Whether it will probably use the first approach because that is the easiest way to prove it. But first second approach is the interesting approach. If you want to build your IQ, logical thinking. No, it's use the second approach. It's keep arguing, right? Keep arguing. So therefore Q is true. So you can see it has started from S, right? Started from S. Then S is false means R implies S. What happens? So it gives you the rules used also, but you don't need to mention the rules. Okay. So like I don't know whether you can understand this. Actually, this is explaining the same thing, but in a very short manner. Okay. Okay. I will ask use table, use truth table approach. Right. So now it's going to build the truth table and come to the conclusion. Right. So that is 8 inputs truth table. So both approaches work. Okay. Look at the column premises all true. Only row 3 satisfy the premises. In that row Q is true. There's no row where all premises true and Q is false. So therefore this argument is valid. It's valid. Okay. That is the first approach. So you can see ChatGPT also preferred to use the second approach because that's really good for your logical thinking, right? Because that really shows that you are very comfortable with your logic operators. Okay, right. Right. So do this one. Actually, this is same as previous question. Only thing is this is abstract level question. This is the same question. Put it into a sort of a concrete scenarios. Okay. So now you can take, of course, it's not easy to think like this. So therefore, you can just give them some these propositions as letters or something. Say Anil's mark is more than 50. Let's say X. Right. So then Anil's mark is more than 55. You can say let's say P and Q. So that means P implies Q. Okay. So again, Anil's mark is more than 50. That is Q. Or his mark is less than 40. Let's call it R. That is POR. Anil's mark is less than 40. That is R. Then Anil doesn't pass. So let's say it is not test because not pass. Let's say not test. That means R implies not test. Anil pass. Remember, Anil pass is S. That is why we say Anil doesn't pass as not test. So therefore, this is S.
and therefore Anil's mark is more than 55. Anil's mark is more than 55 is Q. So this is same as previous example. P implies Q, P O R. So I just took P, okay, rather than you can see P implies Q, P O R implies not S, S. So the order doesn't matter. Therefore Q. Right? So therefore this problem is now same as previous problem. Yes. So Anil's mark must be more than 55. If all these are true, if all these statements are true, definitely Anil's mark must be more than 55. That is the logical conclusion. Logical conclusion. We can come to this logical conclusion if these are all correct. Okay. Right. Any questions? Any doubts? So this is the most interesting, most challenging, most important part. මං කිව්වේ ඔයාට අනිත් අයගේ ආගියුමන්ට්ස් වැලිද්ද කියලා සහ සවුන්ඩ්ද කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා නැත්නම් ඔයා අන්දනවා මිනිස්සු අනිත් අතට ඔයා ගිහිල්ලා නිකන් මෝඩයා වෙනවා ගොනම් බූරුවා වෙනවා හරි අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ආගියු කරන්න ගිහිල්ලා ලෝකෙට මිනිස්සු අපේ වෙනවා එහෙම වෙන්නත් එපා හරි හැබැයි තව වැඩක් වෙන්න පුළුවන් ඒ තමයි මොකද්ද ඔයාට උදේට ආගියුමන්ට් බිල් කරන්න පුළුවන් වුණාම අනිත් අයගෙන් බේරෙන්න පුළුවන් වගේම අනිත් අයව අන්දන්නත් පුළුවන් හරි ලොජිකලි හොඳට ආගියුමන්ට් බිල් කරනවා හරි ඒතකොට මිනිස්සුන්ට හිතෙනවා ගට් ෆීල් එකේ හරි තමයි වැඩි දැන් වැඩේ හරි මොකද ඔයා දන්නවා මේක ලොජිකලි හරි ආගියුමන්ට් එකක් මම බිල් කරේ කියලා හැබැයි ඔයාගේ ආගියුමන්ට් එකේ assumption පට්ට බොරු හරි පට්ට බොරු වලින් තමයි ආගියුමන්ට් එක බිල් කරේ හැබැයි මිනිස්සු පිළිගන්නවා ඒ මිනිස්සයා ඔයාගේ ආදරවන්තය වෙන්න පුළුවන් කස්ටමර් වෙන්න පුළුවන් ඡන්දදායකයා වෙන්න පුළුවන් හරි ආලපාල මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන් නෑයෝ වෙන්න පුළුවන් සෝ ඒක මම ලොජික් උගන්වනවා කියන්නේ බෝම්බයක් දෙනවා වගේ වැඩක් එහෙම කියලා මේක නොදී බෑ. මොකද නොදී හිටියොත් ඔයා අනිත් අයට පිළි වෙනවා. ඔයා අසරණයි. ඔයා ඇවිල්ලා අර මුවන් පැලැස්සේ පිනා වගේ. අප්පුවා වගේ. ඒකන්ද මේක දෙන්නත් ඕන. හැබැයි දුන්නාට පස්සේ ඒකයි මේකත් එක්කම ලොජික් දෙනකොට අර සමහර ඉන්ජෙක්ෂන් දෙනකොට නේද? සමහරට එක ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් දෙනකොට ડોක්ටර් කියනවා අපිට ඔයාලට මේ විටමින් එක අපි විදිනවා කියලා. මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකේ තියෙන සැර අඩු වෙන්න නැත්නම් ප්‍රශ්න අඩු කරන්න. අන්න ඒ වගේ ලොජික් ඉගෙන ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් එතික්ස් ඉගෙන ගන්න. ඒකයි මේ එක සබ්ජෙක්ට් විතර උගන්වන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ. ඒකම හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ ලොජික් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඉගෙන ගන්න ඇරිස්ටෝටල්, සොක්‍රටිස්, ප්ලේටෝලා කියපු කතන්දරත්. ඒවා ඉගෙන ගන්න අතරතුර ලොජික් ඉගෙන ගන්න. එතකොට බැලන්ස් වෙනවා දෙපැත්ත. මොකද ඒගොල්ලෝ එතික්ස් ගැනත් කතා කරා. ඒගොල්ලෝ ලොජික් ගැන විතරක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ නේද? එතික්ස් ගැන කතා කරා. මොරාල් වැලියුස් ගැන කතා කරා. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කතා කරේ ලොජික් වලින් හැබැයි. they are logical thinkers. ඒගොල්ලෝ ඇන්දුවේ නැහැ කාවත්. ඒ කියන්නේ අදටත් යුරෝපීය රටවල් සාමකාමී නේ. යුද්ධ කරගත්තා තමයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේක උඩ තනිකර බිල් කරන්න ගත්ත සිවිලයිසේෂන්. වැඩි තේරුණාට පස්සේ. Right. So these are some popular examples of valid arguments. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැක්ක ගමන්ම හරිය කියලා වදින්න පුළුවන් සරල ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. සානිතර අපි පාවිච්චි කරන මිනිස්සු. මේක අපි කලිනුත් කතා කරා right? P implies Q, P therefore Q. Yes. It's a valid argument. හරි මේකට ඉතින් නම් දීලා තියෙනවා philosophers logicians ලා. නම් වල තියාගන්න ඕනේ නැහැ. So this is a very famous valid argument. වැලිඩ් කියන්නේ මෙහෙම මේ assumption හරිද කියලා වෙනම චෙක් කරන්න එපා. මෙයාට මේ කියන දේ වෙන්න පුළුවන් ද ඇත්තටම. Right, so this is another valid argument. P implies Q, not Q, therefore not P. So this is a valid argument. P implies P උනොත් Q වෙනවා. Q වෙලා නැහැ. එහෙනම් P වෙලා නැහැ. ඒක ඇඟටම තේරෙනවද? Right. If P happens, Q happens. You can assume that
statement is true. ඒක truth නැද්ද කියන එක වෙනම check කරගන්න. ඒක ඔයාගේ that is all about the soundness, sound or not. But as a logic, whenever P happens, Q happens. Q has not happened. So therefore, P has not happened. So P must not have, P must not happen. අපි අර argue කරලා බලමු. So we can assume that these are true. Truth table එකකින් කියන්න පුළුවන්. So if this is true, Q must be false because if not Q is true, Q must be false. And this big statement is true, but Q is false. So then P must be false. Pay now. Because this is false. For this to be true, P must be false. If P is true, true implies false is false. So therefore, P must be false. Yes, that is what they say. This guy says P is not P. Again, what? Again, not P. Again, P false. So that make a true වෙන්න නම් P must be false කියලා තමයි කියන්නේ. එයා කියන්නේ not P තමයි true වෙනවා කියලා. Oh, I think P must be false. So therefore, this is a valid argument. Whenever P happens, Q happens. Q has not happened. That means P has not happened. Okay. So these are two valid arguments. It doesn't mean that these are the only two valid arguments in the world. There are plenty of valid arguments, but these two are something that we frequently people use these kind of arguments. Then you should not argue. What if I check කරන්න මෙයා හරිද කියලා. හරි? Correct කියලා. You can't but argue කළාට නැහැ මේක පොත valid arguments ගැන argue කළාට නැහැ. ඒක හරි. හරි දේවල් ගැන argue කළා වැරදි කියන්න බෑ. සමහර මිනිස්සු ඉන්න මේ හරි දේවල් වලට පස්සෙන් එල්ලි එල්ලි අර නපුටු බල්ලෝ වගේ බලු කුක්කෝ වගේ ඇවිල්ලා ආගියු කරනවා. ආගියු කරනවා කියලා එයා කරන්නේ මොකද්ද? එයා මේ නිකන් උඩු පුරනවා. අනිත් මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා මේ නපුටු බල්ලෙක් ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා මූ ගණන් ගන්න චිප් ගාලා එලවන්න විතරයි දෙන්නේ. ඌට කියනවා ගිහලා ලොජික් ඉගෙනගෙන වරෙන් කියලා ඉස්සෙල්ලා. එතන නිකන් නැහෙන්නේ නැතු. Right. So these are popular invalid arguments. මිනිස්සු බහුලව පාවිච්චි කරන fallacies. කියන්නේ මිනිස්සු හරි කියලා හිතාගෙන නේද? කෑ ගහන ඒවා. So මේවා එකක් දැක්කම අපි දැනගන්න ඕනේ මේක බැලුමට මාට කියන බලන්න මේක it's an invalid argument. It's a fallacy. Logic එකක් විදිහට මේක වැරදි. So මේක අපි දැන් කලිනුත් කිව්වා P implies Q, Q therefore P. මේක සමහරව හිතනවා එහෙමයි කියලා. Right? When P happens, Q happens. Q has happened, so therefore P must have been happened, must have happened, must be there. But this is not a valid argument. මෙහෙම argument පිට කරන්න බෑ. But logic එකක් විදිහට බලන්න. Say we can assume that this is true. This is true. Now we want to check whether this must be true. Right? So remember Q is true. That means this is true. When this is true, for this statement to be true, P can be true. True implies true is true, or P can be false. False implies true is also true. So therefore, P may be true or false. If something may be true or false, that is not a valid argument. So that is another example of an invalid argument or fallacy. P implies Q, not P, therefore not Q. මේක හරියට මිනිස්සු හිතන දෙයක්. මේක අපි කියනවා P වුණොත් Q වෙනවා. P වෙලා නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා එහෙනම් Q වෙලා නැහැ කියලා. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? So there's no such valid argument. Again, you can check true. Now, not P is true means P is false. Right? When this is false, for this to be true, either Q can be true because false implies true is true, or Q can be false because false implies false is also true. That means Q can be true or false. So then not Q can also be true or false. That means this can be true or false. If something is true or false, that is not a valid argument because this may happen, may not happen. So this is called the converse error in arguments. This is called the inverse error. You don't need to remember the name. This is for your common sense. Life is beyond your exams, your career.
Right. So use your gut feeling. දැන් මේ truth table හදන්නවත් count argue කරන්නේ නැතුව නිකන් gut feeling එකෙන් කියන්න බෑ මේක හරිද වැරදිද කියලා. So this is just for fun, not fun, not for the exam, okay? But just for check whether you have logical sense now. ටක් ගාලා කියන්න වැඩි වෙලා ගන්න තු කියන්න ඕනේ බෑ. එතකොට තමයි challenging වෙන්නේ. If there's an earthquake, the detector will send a message. No message has been sent, therefore there was no earthquake. මොකද ඊතන? දැන් ආගියු වල හරියට අප චෙක් කරන්න පුළුවන් ඕනනම් හා. හැබැයි මට I like you to do it in a use rely on your gut feeling. දැන් කවුරු මේ කිව්වම ඔයා කෙලිම උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. නෑ එහෙම කොහොමද නා ඔව් හරි කියලා. What do you think? If there's an earthquake, there will be a message. No message has been sent. Therefore, no earthquake. Formal විදිහට හිතන්න පුළුවන්. Informal විදිහට හිතලත් බලන්න. Whenever there's an earthquake, there's a message. No message. So therefore no earthquake. හරි නේද? මොකද earthquake එකක් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන්ම මට message එකක් එනවා. Message එකක් නැහැ කියන්නේ earthquake එකක් එන්න බෑ. Yes, for me that's a valid argument. Valid argument. Or you are say this is true. This is true. This is true. This is true means M is false. When this is false, for this to true, this must be false. This must be false means this must be true. Yes, this must be true. I make a must be false, then make a true, not true implies false is false. We assume that this is true. Because we check the logical, whether its argument is logical. Okay. Right, what about this? Make a hari prasiddha argument here. If there is life on Pluto, then Pluto contains water. ජීවීන් ඉන්නවා නම් එතන අනිවාර්යෙන් වතුර තියෙනවා. But there is no life on Pluto. Therefore, Pluto doesn't contain water. ඒක ටිකක් විතර tricky. ගොඩක් අය ජීවීන් ඉන්නවද කියලා බලන්න සයන්ටිස්ට්ලා පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි වතුර තියෙනවද බලන එක. Right? If there is life, there must be water. But there is no life on Pluto. Therefore, Pluto doesn't contain water. ජීවීන් ඉන්නවා නම් වතුර තියෙනවා. ජීවීන් නැහැ. ඒ කියන්නේ වතුර නැහැ. මොකද කියන්නේ? එකපාරට කවුරු හරි මේ කිව්වට පස්සේ ඔයා ලොකු අමාරුවකනේ වැටෙන්නේ දැන්. ලොජික් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ලොකුම අමාරුව. ඒකට කොහෙත්ම මේක ගැන හිතා ගන්න බෑ. ඒක එක්ක කවන්නේ නැහැ කියලා මිනිහ අමාරු වෙනවා. Right? If there's life, there's water. But no life. So this argument says that මෙයා කියලා යන්නේ මොකද්ද? Pluto වල වතුර නැහැ. අපි formally බලමු. This must be true, this must be true. This must be true means L is false. When this is false, this can be true or this can be false. Because false implies true is true, false implies false is true. So therefore, W can be true, W can be false. That means not W can be true or false. So that means this may be true, may be false. So this is not a valid argument. මෙහෙම argument හදන්න බෑ. Okay. ප්ලූටෝ වල ජීවීන් නැහැ කියන්නේ ප්ලූටෝ වල වතුර නැහැ කියන එක නෙමෙයි. මොකද වතුර තියෙන හැමතැනම ජීවීන් ඉන්නවා කියලා නෙමෙයි සයන්ස් කියන්නේ. ජීවීන් ඉන්න හැමතැනම වතුර තියෙනවා කියන්නේ. ওই දෙක දෙකක්. ඒත් මිනිස්සුන්ට කිව්වම ජීවීන් ඉන්න හැමතැනම වතුර තියෙනවා කියලා මිනිස්සු හිතනවා වතුර තියෙන හැමතැනම ජීවීන් ඉන්නවා කියලා. ඒක ඉතින් එයාගේ අවුලක් මිසක් yes, POQ is same as QOP, P and Q is same as Q and P, but P implies Q is not same as Q implies P. ඒක වාටේ මිතනවා කියලා කරන් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ අවුලක්. ගොඩක් වෙලාට ඔයත් එක්ක ආගියු කරන්න ඇවිල්ලා හරි ලොජික් නොදන්න මිනිස්සු. මොකද ඔයා ලොජික් දන්නවා නම් ඔයා ගොන් කතා කියන්නේ නැහැනේ ඉස්සෙල්ලා.
මිස්ටේක් එකක් වෙලා කියවුණොත් මිසක් එතකොට ඔයාලා මිස්ටේක් එකක් කියවුණත් ඔයා ටක් ගාලා පිළිගන්න. මොකද ඔයා දන්නවා ලොජිකලි මං කිව්වේ ගොන් කතාවක් කියලා. ලොජික් දැනගත්ත එකේ වාසිය තමයි තමන් කරන සියලු ගොන් වැඩ තමන්ට මීටර වෙනවා. සහ ටක් ගාලා ඒක පිළි අරගන්න පුළුවන්. ලොජික් නොදන්න මිනිස්සු කරන්නේ මොකද්ද? තනිකර අර බලන් කඩේට බැන්න ගොනා වගේ හැසිරෙනවා. හරි හැබැයි ඒක දන්නේ නැහැ තමන් ගොනා මං ගොනා කියලා. එතකොට ඔයාට හුරේ දාන සෙට් එකක් ඉන්නවා තව ගොන්නු හිටියොත්. හැබැයි ලොජිකල් තින්කර්ස්ලා ක්‍රිටිකල් තින්කර්ස්ලා ඔයා දිහා උපහාසයෙන් බලන් ඉන්නවා. එච්චර වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. පැලේ ඉන්න අනිත් හරක් ටික ඔයාට තප්පුලනවා. ලොජිකලි වැරදි කියන්නේ ලොජිකලි වැරදි. ඔයා කොච්චර හරි කරදරක් නැහැ. ලොජිකලි වැරද්දේ ලොජිකලි වැරදි. ඔයා හයියෙන් කෑ ගැහුවයි කියලා 100 දෙනෙක් එක්ක ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවයි කියලා. ඒක හරි වෙන්නේ නැහැ. ඔයා තනියෙන් ගියත් ලොජිකලි හරිනම් හදා. ඒකට කියන්නේ සිංහයෝ යන්නේ තනියෙන් කියලා. බල්ලෝ තමයි රැළත් එක්ක යන්නේ. සිංහයා යන්නේ තනියෙන්. සිංහයා දන්නවා එතන ඇවිල්ලා ලොජිකල් හන්ද නෙමෙයි එතන යන උගේ තියෙන ශක්තිය හන්ද. හැබැයි බුද්ධිමත් මනුස්සයට තියෙන්නේ ඇඟේ ශක්තිය නෙමෙයි මොකද්ද? බුද්ධිමය ශක්තිය. එයාට පුළුවන් තනියෙන් ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න. බුද්ධිය නැතිව මොකද කරන්නේ? රංචු ගහිලා අමාත්‍යාංශ ඉස්සරහා ටිකට් කරනවා. රස්සාදියව කියලා. බුද්ධිය තියෙන එක තනියෙන් ඉන්ටර්විව් එකට රංචු ආරයි යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔක තමයි වෙනස. ඕන රටකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙනවා. ඒ ලෝකේ ඕන තැනක ජීවත් වෙනවා. මොකද එයා දන්නා මම බුද්ධිමත්. සමහරුන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගෙදර ඉඳලා ඉන්ටර්විව් එකකට එක්ක යනවා. එක්ක මූ මිනිහෙක් එක්ක හරි කවුරු හරි එක කෙල්ලෙක් එක පැනලා කියලා බයයි. ඒ අතරතුර. එහෙම නැත්නම් ගෙදර හොයාගෙන එන්න බැරි වෙයි. ඒතකොට එහෙම එකෙක් පුළුවන් ද ජොබ් එකකට ගන්න. එච්චරල් ලොජිකල් තියකින් නැති. දැන් අපි ගෙදර ඉන්න බල්ලුන් යවන්නේ නැහැ නේ පාරේ නේද? ඇයි ඒ? මු හැප්පෙයි කියලා. සමහරු ගෙවල් වල ඉන්න කොල්ලෝ කෙල්ලෙන් හොය යවන්නෙත් නැහැ. මුන් අතරමං වෙයි කියලා. මුන් කුඩුකාරයෝ වෙයි. කියන එච්චරට විශ්වාසයක් නැහැ දෙමව්පියන් තපන් ගැන. ළමයි ගැන. සමහරට ඒකට හේතු දෙන්න පුළුවන් නේ. ඇත්තටම මේක ගොනා. මුන්ට කවුරුත් මොනාරි කිව්වම මු පිළිගන්නවා. ඔයාට ගොඩක් අයට ගෙදරින් සමහරට ඒක ගෙදර මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වෙන්නත් පුළුවන්. හරි අනිත් පැත්තට ගෙදර මිනිසුන්ගේ ආකල්ප නෙමෙයි ඔයාගේ ප්‍රශ්න. ඇත්තටම ඔයාව විශ්වාස කරන්න බෑ. Either you are not a logical thinker or you don't have any ethics. Okay. Right, what about this? මේක තර කලින්ක වගේ. Okay. If there is life on Mars, then Mars contains water. ඒක හරි. ජීවය තියෙනවා නම් වතුර තියෙනවා. If Mars has ice, it contains water. There is ice on Mars. Therefore, there is life on Mars. ඒක හරි. ඒක හරිද? As an argument. If there's life on Mars, then Mars contains water. Mars or any planet. If there's a life, there must be uh, water. Right? දැන් මේ කතන්දරේ හරිද වැරදිද කියන එක ඉතින් ජීව විද්‍යාඥයෙක්ගෙන් තමයි අහලා බලන්න ඕන. Mars has ice. So Mars has ice. Ice contains water. Whenever ice, there's water. And of course, Mars has ice. Sorry, if Mars has ice, sorry, not Mars has ice. If Mars has ice, it contains water. There is ice on Mars. Yes, there is ice on Mars. Therefore, there is life on Mars. On an argument. If there's life, there is water. If there's ice, there is water. There is ice. So the conclusion says there is life. මේක බැල් බැලමට අවුල් ජාලාසයක් නේද? දැන් අපි ආගය කරමු. Say this is true, this is true, this is true. I true means this is true. When this is true, for this to be true, W must be true. But make a false and make a false. The W must be true.
That means this must be true. When this is true, for this to be true, this can be true because true implies true is true, or it can be false because false implies true is also true. That means L can be true or false. Make a true වෙන්නත් පුළුවන් false වෙන්නත් පුළුවන්. So therefore this is not a valid argument. Make a valid argument anyway. Okay. ඒ කියන්නේ ජීවීන් ඉන්නවා හිටියොත් වතුර තියනවා කියන්නේ එකෙන් කියන්න බෑ වතුර තිවිච්ච පරිදි ජීවීන් ඉන්නවා නැත්නම් අයිස් තිවිච්ච පරිදි ජීවීන් ඉන්නවා කියලා. මේ ගොඩක් අය කියනව නේද? ගොඩක් අය කියනවා මේ අඟහරු ලෝකේ වතුර තියනවා නැත්නම් අයිස් තියනවා ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්න ජීවීන් ඉන්නවනේ කියන. එහෙම කන්ක්ලූෂන් එකක් දෙන්න බෑ. විද්‍යාඥයෝ කියලා තියෙන්නේ වතුර නැතුව ජීවීන්ට පැවැත්මක් නැහැ කියලා නිසා වතුර තියෙන හැමතැනම ජීවීන් ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. Right. So the more you do this kind of things, your logical thinking, your ability to argue, your ability to detect flaws in arguments will be much better. Right. Our government should either spend less or raise taxes. Raising taxes is impossible. So our government should spend less on. එහෙම කියනා නේද? දේශපාලකයෝ ඇවිල්ලා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේව ඇත්තද? අපි වෙනම බලන්න මේ කතන්දර හරියද කියලා හරි. මිනිස්සු කටේ දිවේ නැතුව බොරු කියනන්නේ. සමහරුන් පුරුද්දක් විදියට බොරු කියනවා. විශේෂයෙන්ම වැරදි ආගමෙන් බිල් කරන කට්ටිය තනිකර මේ ස්ටේට්මන්ට් බොරු ඒවා තමයි කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ලොජික් එක හරි. හරි සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා හැමදෙස්සෙම ලොජිකලි හරි. පට්ට බුද්ධිමතා කියන මිනිස්සුන් ඉතින්. හැබැයි උන් කියන ස්ටේට්මන්ට් එක පාසා උන් කියන්නේ බොරු. එතකොට මෝඩ රාල්ලා හිතනවා මුන් පට්ට බුද්ධිමතුන් කියලා. ඇයි ඒ? ලොජිකලි කරේ. හැබැයි අර මීහරට තේරෙන්නේ නැහැ මේ ස්ටේට්මන්ට් හරිද වැරදිද කියලා ඩබල් චෙක් කරා. මීහරට වැරදි. Right. So now let's see. Government should either spend less or raise taxes. So spend less or raise taxes. Raising taxes is impossible. This is impossible. This is false. Right. So government should spend less. Yes, because this must be true. This is false. So therefore this must be true. Yes. එහෙනම් ඉතින් මොකද මේ දෙකෙන් එකක් කරන්න ඕන නම් අනිත් එක කරන්න බැරි නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි එක කරන්න වෙනවා. Right. So this is a very interesting one. Stealing is wrong. Downloading movies is not stealing. Therefore, it is not wrong to download movies. මේක මම ගොඩක් අය කියනවා අහලා තියෙනවා. මිනිස්සු කියන හරි හොරකම් කරත් ඒක වැරදි. හැබැයි ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කියන්නේ හොරකම් කරනවා නෙමෙයි. මොකද ආයේ කොපියක් ඔයා ඒක අයින් කරන්නේ නැහැ නේ යාගේ. නේද? එහෙමයි මිනිස්සු කියන්නේ. අපි ඒක ගත්තේ නැහැ නේ. එයා ගාව තියෙද්දි කොපි කරගත්තා. ඒක හන්ද ඒක හොරකමක් නෙමෙයි. හොරකම් කරන එක වැරදි. ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කියන්නේ හොරකමක් නෙමෙයි. මොකද එයා ගාව තාම ඒක තියෙනවා. Therefore, wrong. It is not wrong to download movie. ඒක හන්ද ඔයා මූවී එකක් කොහෙන් හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක නැත්නම් සයිට් එකකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක වැරදි නෑ. මේක පට්ට වැරදි ලොජික් එකක්. හරි. ගොඩක් අය මේවා පාවිච්චි කරනවා මනින් මිනිසුන් අන්දර තමන් කරන දේවල් හරි කියලා පෙන්නන්න. So this is not valid argument, right? This is not valid argument because this says it is not wrong. ඔයගොල්ලෝ දැන් ලෝකේ තියෙන එකම වැරද්ද හොරකම් කිරීලා කියලා. Right? તો ඔයගොල්ලෝ ලෝකේ තව වැරද්ද තියෙනවා. So therefore this is not a valid argument. So just because downloading something is not stealing, it doesn't mean that it is not wrong. So there are so many other wrong things in this world. Okay. So therefore this can be still wrong due to some other reasons. බලන්න truth table එකක් ඇඳලා නැත්නම් count ආවිය කරලත් බලන්න. Right, so this is another interesting one. If he loves me, then he gives me flowers. He gives me flowers. Therefore he loves me. බලන්න මේක හරිද කියලා. කල්පනා කරලා බලන්න. සමහරු හිතනවනේ මේව නේද? එයා මට
මල් දුන්නා. එයා මට ආදරේ නම් මල් දෙයි. I කියන්නේ එයා මට ආදරේ. Check whether it's a valid argument. Logically valid argument. gut feeling එක මොකද කියන්නේ? gut feeling මොකද කියන්නේ? එයා ඇත්තටම මට ආදරේද? නැත්නම් මේක ආදරේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. gut feeling. මතකයි නේද? P implies Q කියන්නේ Q වෙන්න පුළුවන් එකම reason එක P කියන එක නෙමෙයි. මේ වෙන reasons වලට Q වෙන්න පුළුවන්, right? Maybe for R. ඒක හන්දවට මල් දුන්න කියලා එයා වාට ආදරේ කියලා නීතියක් නැහැ. සමහරට එයා වාට මල් දෙන්නේ නැති වෙන මොකක් කරේ හේතුවකට. right? සමහරට වාට මල් දෙන්නේ නැති කිරි වේලට පූජා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර කියලා පිනක් කරගන්න කියලා දුන්න වෙන්න පුළුවන්. So it's not a valid argument. Right? So let's do it in a proper way. Loves implies giving flowers. He give me flowers. Therefore, he loves me. Then, so we can assume this is true, this is true. Now, this is true. This must be true because it's an assumption. So that means this is true. Now, when this is true and this big statement is true, right? So this can be true because true implies true is true, or this can be false because false implies true is also true. So that means this can be true or false. කෙනාට ආදරේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒකන්ද ඔයාලට එහෙම හරියටම කියන්න බෑ එයා මට ආදරේටයි ලව් මේ මල් දුන්නේ කියලා. According to this argument. Right? මේම argument එකකට එන්න බෑ ඔයාට logically. Okay. Right. So therefore, first you need to check whether a deductive argument is valid or not. If it is valid, now you have another thing to do, that is check whether all these assumptions are correct. Factually correct, scientifically correct. Okay. So then, of course, you can say it's a sound argument. Otherwise, though it's logically valid, it's not a sound argument. But ගොඩක් කපටි මිනිස්සු කරන්නේ logically valid arguments build කරන තනි බොරුව මත. මිනිස්සුන්ට එක්ක බොරුව දැකලා 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 තමන්ගේ ජීවිතේත් බොරුවක් කන්න බොරුවක් කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට සමහර බොරුවේම ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට අනිත් මිනිස්සු කියන බොරු සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. මොකද තමනුත් උදේ දවස බොරු කියන්නේ. So then it's a valid but not a sound argument. Right, so this is an example. මේක valid argument එකක් හැබැයි sound argument එකක් නෙමෙයි. බලමු valid ද කියලා. All pigs can fly. So that means if it is a pig, pig implies fly. Anything that can fly can swim. You can fly කරනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් swim කරනවා. Therefore all pigs can swim. දැන් මෙතන pigs ගැන කතා කරන්නේ. So pigs implies they can fly. Assuming first assumption is true. If anything can fly, any animal can fly, they can swim. Make a logic අපි හිතමු true කියලා. So now you want to check what is this. Okay. But clearly you can see that anything that can fly can swim is not a scientifically factually correct. මේක factually correct කතාවක් නෙවෙයි නේද? ඕන තරම් ඉන්නවා fly කරන්න පුළුවන් swim කරන්න බැරි අය. ඊළඟට all pigs can fly කියන කතාවත් වැරදි. එහෙම fly කරන්න බැරි pigs ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැහැ කොහොමද ඌරු පියාඹනවා නේද? ඒත් මේක logic එකක් විදිහට හරියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කතන්දරේ බොරු. බොරු assumptions හදලා තියෙනවා. මේ assumptions බොරු කියලා බැලුවම තේරෙනවා. That means even though this is logically valid, this is not sound. Or maybe this is not logically valid also. Right? So above argument is valid but not sound. Okay. Right. So now let's move on to the inductive arguments. So inductive arguments are not directly in your syllabus, but because we discuss about deductive arguments, you should know the second type as well. Right?
inductive arguments. So inductive arguments are not as strong as deductive arguments, but there are situations you can't come to a conclusion using deductive arguments, but from available evidences and so on, then you must see whether can I come to inductive, build an inductive argument at least. Okay. So basically it is you look at some individual instances and try to come up with a general statement. මේ individual instances දිහා බලලා ඔයා general statement එකක් හදනවා. So ඒකට තමයි කියන්නේ inductive arguments. But this is not always correct. But there can be high probability of that. But again, you must check whether your sample is good one. Sample is good one. දැන් සමහරව අහනවා නේද මේ දැන් සමහර අපෙනුත් අහනවා. මේ විශේෂයෙන් semester 1 එකේ මාව ස්ටුඩන්ට්ලා අහනවා මේ මට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියන්න. ඒත් ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහන්නේ අපි වැඩි කාලයක් ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද? ඒක අහන එක වැරද්දක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. හරි. නැත්තම් එතකොට අපි එතකොට කියන්නේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්ද අපි කියන්නේ. For example, my individual experience, I have used, I think, one, two, three, four laptops. Yeah, this is my fourth laptop actually. I have used two Dell laptops. I have used two Asus laptops so far. I have never used HP laptop or any other Acer or anything else. So therefore, I have no experience about those laptops. So මට ඒව ගැන කියන්න පුළුවන් හරියට. මගේ personal experience එකෙන් බෑ. But out of my two Dell laptops and Asus laptops, for me, Dell laptops are better. මගේ පරණ Dell laptop එකත් හොඳට පට්ට ගානකම් පාවිච්චි කරා. ඒක ඇත්තම laptop එක කැඩුන්නේ නැහැ. laptop එක ඇරලා වහලා ඉස්සර ක්ලාස් කරනකොට හැමදාම දෙයට අරයි යනවා. අරිනවා ආයි වහනවා ආයි ගෙදර ගේනවා ආයි ගෙනියනවා ආයි අරිනවා ආයි වහලා ඒවා තමයි ප්ලාස්ටික් තමයි කඩලා ගියේ. ලැප් එක වැඩ. So this is my second laptop that මේක සෑහෙන අමාරුවෙන් දුවන්නේ හැබැයි it's more than now 5 years it's working. So therefore my personal experience I will say okay Dell is good. But it is my experience, right? මට සමහරට හම්බුනේම හොඳ HP Dell laptops වෙන්න පුළුවන්. මට හම්බෙච්ච Asus ටිකක් charter රත් වෙනවා කුටපට වෙනවා. මං ගොඩක් අය කියන්නේ Dell ගන්න හැබැයි it's my experience. හැබැයි මේක වැඩියෙන් ඔයාලට reliable කෙනෙක්ගෙන් නම් අහන්න ඕන කාගෙන්ද? මම නම් කියන්නේ ඔයා ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි කවුද? Can someone tell me what kind of person you want to get that opinion? Of course, if you want to have reliable, of course that person must be honest. That is a different thing. ඔයා ගිහලා එතන ෂෝරූම් එකෙන් ඇහුවොත් එතන වැඩි ප්‍රොෆිට් මාජින් එක තියෙන එක සමහරට කියයි යා. මේක තමයි හොඳ මේක වාට කියලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට වැඩිම ප්‍රොෆිට් හම්බ වෙන්නේ ඒක වික්කොත්. හොඳම කෙනෙක් කියන්න බෑ. Because you must, when you build arguments or when you accept or reject arguments, you must check the validity or the reliability of your source. Anyone? කාගෙන්ද ඔයාලට මේක ටිකක් වැඩි reliable answer එකක් ගන්න නම්? Let's assume everyone is honest. So the best thing is ask from someone, assuming everyone is honest. Of course, he or she must be honest, right? You must ask that from someone who has worked with so many laptops. අපි හිතමු laptop repair කරන කෙනෙක්ගෙන් වගේ ඇහුවොත්. Right? So then he is in a better position because එයාට දවසකට සමහර laptop දෙක තුනක් එයා ගලවනවා. සමහරට එයා මේ ජීවිත කාලයත් එයා සමහර laptop මේ වෙනකොට 100 ගාණක් දැන් මම laptop 4යි. එයා laptop 100 ගාණක් නෙමෙයි සමහරට 1000 ගාණක් එක වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට එයා දන්නවා laptop එකක් ගත්තම සමහරට customer කියනවා මම මේ අවුරුදු 5කට 6කට පස්සේ මේ laptop එක කැඩලා ගෙනාවේ. සමහර කස්ටමර්ස්ලා කියන මම මේ 4 වෙනි පාට මේ ලැප්ටොප් එක කැඩලා. එතකොට එයා දන්නවා නිතර එන්නේ මොනවද? ඒ එනේවයි නිතර කැඩෙන ඒවාද? නැත්නම් ඉඳලා හිටලා අවුරුදු 6 7කින් දෙකක් කැඩෙන්නේ. So he has a experience about hundreds and thousands of laptops, brands, models. So he or she is in a better position to give you
build you an argument and give you a better suggestion because his samples is bigger, more variety. දැන් මම HP ලැප්ටොප් එක ජීවිතේට පාවිච්චි කරනකොට මට HP ගැන කියන්න බෑනේ. හැබැයි මම HP ගැන කියවපුවා තියෙනවා. රිවිව්ස් අහලා තියෙනවා. ඒකෙන් මට කියන්න පුළුවන්. But not my using my experience. So inductive arguments is you look at individual instances and try to generalize. So that is called inductive arguments. In life, we need to do this also. අපිට ජීවිතේ සමාජය දිහා බලලා එහෙම අපිට මෙහෙම තීරණ ගන්න වෙනවා. Right? සමාජය දිහා බලලා අපිට හොඳ නරක මට හොඳම දේ මොනවාද වගේ දේවල් තීරණය කරන්න. So that is called inductive arguments. එතකොට ජොබ් එකක් ගැන තීරණය කරද්දී ඔයාලට බලන්න වෙනවා අනිත් software engineersලා මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කොහොමද දැන්? එහෙම නේද? ඔයාලට නැතු ලොජික් වලින් විතරක් මේක බිල් කරන්න බෑනේ නේද? ලොජික් වලින් පුළුවන් ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය, ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වය. So that is called inductive arguments. So you look at a sample space and determine, generalize, it's more probabilistic. But unfortunately, if your sample space is not very good one, for example, if your sample space is good, this one, you may say, okay, it's mostly green, but that is in your small sample space. But in reality, it looks like either 50-50 or it's mostly red. But unfortunately, your sample space is mostly green. So that is why we say smaller sample space is not good when you build inductive reasoning. Because inductive reasoning is you look at the individual instances and try to come up with a general argument. මේකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සින්දුවක් තියෙනවා. පරණ සින්දුවක්. හරි. එක මකුණනේ මට මතක නෑ. හරි. එක මකුණනේ ළමයෝ කන්නේ ඇයි ඔක්කොම මකුණ මරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ එයාට හම්බෙච්ච සාම්පල් එකේ කවුරු හරි වැඩේ දීලා. දැන් එයා මොකද කියන්නේ? එයා හැමෝටම බයිනවා. හැබැයි එයාට මොකද එයාව කාලා මකුණේ. එයා හිතනවා හැම මකුණම කනවා කියලා. හැබැයි මකුණ කියන ලොජික් එකට අනුව නේක හරි. හැබැයි මකුණ කොහොමද කනවා ළමයි. බට් ඒතකොට තව එක්කෙනෙක් කියනවා එහෙම හිතන්න එපා. හැම මකුණම කන්නේ නැහැ. හරි වාව කෑවට මකුණේ. හරි වාගේ සාම්පල් ස්පේස් එකේ වාට බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වුණා කියලා හැමෝම දිහා එහෙම බලන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. So that is inductive reasoning. So therefore be careful when you come to inductive reasoning or when you get that kind of a reasoning from someone else. Right? Right. So that's it about logic. So now we have one more topic that is quantifiers. But before we move into quantifier, let's do one or two past paper questions related to quantifier. Sorry, related to arguments. So I take more time for maths because ඔයාගේ processor වැඩ කරනවා කියන්නේ ඔයාට ඕන තැනක ගිහලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඕන job එකක් කරන්න පුළුවන්. හරි processor වැඩ කරනවා කියන්නේ if you are a logical thinker, critical thinker. Okay. Let's take 2024. Quantifiers තියෙනවා ඔක්කොම. Because we can connect quantifiers to this concept, which we haven't done it yet. මේක inconsistent බලන එකක්. මේක ගිය සතිය අපි කරේ යා. මේක දැන් කරන්න පුළුවන්. right ඒකේ quantifiers තියෙනේම තමයි arguments බලලා තියෙන්නේ. Let's see 2023. Negations.
English. Right. So this one is valid or invalid. Right. Let P and Q be two propositions. Which of the following arguments are invalid? දැන් ඔයා බලන්න මේකේ invalid arguments මොනවද කියලා ඉක්මනට කරන්න ඕනේ මේකට විනාඩි දෙකකට තුනකට දෙන්නේ නැහැ හැබැයි යා. ටගල කරන්න. Question 33 2022 page. Let P and Q be two propositions. Remember, multiple answers are possible. So therefore, you need to find out all the correct answers. That means all the invalid things. The truth table and then ටිකක් අමාරුයි මේක මෙච්චර දෙයක් කරද්දි පුළුවන් නම් ආගියු කරලම කරන්න. එතකොට ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. ටගල කරන්න. I'll give you 5 minutes. මොකද මේ වගේ question එකකට විනාඩි 5ක් විතර යනවා. ඒක ඔයාලට අනිත් question වලින් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. Okay, fine. Take about 3 to 5 minutes. Don't be hurry. Multiple answers are possible. කරන්න බැරි නම් truth table වල යදින්න ඉතින්. එතකොට ඉතින් වෙලා වැඩියෙන් යනවා. මොකද මෙතන ආගියුමන්ට් පහක් බලන්න ඕන ඔයාලට. එකක් නෙමෙයි. But these are very small arguments. Okay, right. So let's do it. If you, but don't rely on your gut feelings because sometimes it doesn't work. Okay. මතක නේද? කවුරු ආවොත් එහෙම say 5 to the power 0. Sometimes your gut feeling will say 0, but in reality 5 to the power 0 is 1. And that we can prove using calculus limits. Right. P implies Q. Q. Therefore Q with a comma නේද? Because this is true. We can assume that these are true. So therefore when we assume Q is true, Q is true. එකයි කියන්න දෙයක් නැහැ Q වෙලා. What about this? POQ, therefore P. Remember POQ, therefore P. Now this is true. When this is true, this can be true or false. Because when P is true, still this can be true when Q is true or false. When P is false, still this can be true when Q is false. Because we don't know about the Q because Q can be Q can be true, Q can be false. But when this is true, there's a possibility of P is true or P is false because we never know about the Q, right? So therefore, if Q is true, this can be true or false because Q can be true, Q can be false because there's nothing mentioned about Q. So therefore, this is not a valid argument. ඒක ඇඟටම තේරෙනව නේද? POQ valid වලට P වෙනවා කියලා කියන්න බෑනේ. ඒකට කවුරුද කියනවා? මම සවුන්ද හරි බදාදා හරි ඒ ටංක. ඒකට ඔයාලට ගිහලා කියන්න පුළුවන් එයා අන්න බදාදා අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා. නෑ බදාදා එන්නත් පුළුවන් නොඑන්නත් පුළුවන්. Because what he said is POQ. එයාගේ සවුන්ද හරි බදාදා හරි දැන් ඔයාලට ගම් වටේ කියලා කියන්න බෑ අන්න අරු බදාදා දෙනවා කියලා. Right, what about this? P and Q are, that is correct. When we say P and Q, yes, P must be true, Q must be true. Because it says P and Q. Right. මම ලේසියෙන් ඉස්සර කරන්න. POQ. Right. POQ, not P, therefore Q. And we know that this is true. This is true means P must be false. Because not false, only true. So that means P must be false. And when P must be false, Q can be true because true or false is true, but Q can't be false because then false or false is false. So therefore Q must be true. Q must be true to make this true because this is already false. So therefore Q must be true. Yes, Q must be true.
Very. What about this? P implies Q, not Q. So therefore not P. So remember these must be true. So not Q is true means Q is false. When this is false, if this is true, true implies false is false. So therefore P can't be true. P must be false. P must be false means not P must be true. Yes, valid. So the question is what are invalid? So therefore answer is D. Only D. Anyone got only D? Yes, only D is the answer. Right. Only D is the answer. Is it? So these are not very easy unless you are very right sharp logical thinker, critical thinker. Okay. And this paper is really interesting. This is my favorite paper, right? In your BIT, right? Right. So we'll take a break. After the break, today we are not going to do quantifiers because it's too much. එක දවසට ඔක්කොම කරොත් එමාට ඕනට වැඩි. So let's not do quantifiers today. So that means we have one more topic. But quantifier is a small topic, but I don't want to do it today. So after the break, we will move on to database designing. So now we have finished uh, analyzing and modeling, including the extended PR diagrams for object-oriented concepts. Uh, we'll move on to design. Okay, so let's move on to databases. Right. So far, what we have discussed is how to analyze the data-related requirements of an organization and modeling. So the idea is understand the requirements related to data and see how what are the different entities and how these entities are related, right? Whether it's one-to-one, one-to-many, many-to-many, what are strong entities, what are weak entities, then what are the identifiers, then what type of attributes these entities having, multivalued, composite, okay? And whether there's a one-to-one unary relationship between entities, binary relationship, ternary relationships. So once you understand the requirements, next stage is or next step is design the solution, the database. Of course, we only concentrate on relational databases. So that is designing databases when we have structured data, not semi-structured or unstructured, right? So then your design, you can convert it to your database. So this is your second step. Okay. Now we think about the solution, not the requirements. And there are theories, right? Concepts that we need to use. Right. So when it comes to designing a database, there are some objectives, design objectives. What are those? Number one, we want to minimize data redundancy. So the same data must not be saved in multiple places. That's a headache when it comes to managing data. Same data, multiple places. And also it's additional storage. Actually, additional storage is not a big issue these days because when the human civilization move forward, we get more and more resources. But we are more interested about the inconsistencies uh, and other headaches due to duplication. So therefore, we want to enforce data integrity. So integrity means data is properly related, right? From students, we must be able to identify the courses, students' attendance. So likewise, we must be able to clearly see the relationship, interconnections. Then, of course, we need to think about performance, security, and that kind of aspects as well when we design. Okay. So in order to achieve this, right,
So there are some design principles, concepts. So when we do designing, it's two-step process. First, we do the logical design, then we do the physical design. Right? So logical design is now we have decided which approach we use, whether it's relational database, NoSQL database, object database, but not committed to a technology. So that means without committed, say we have decided it's relational database, but we have not committed whether it's Oracle or MySQL or Microsoft SQL. So therefore, it's little bit abstract design. So we call it logical design. So once you do the logical design, once you select the database technology, you can do some modifications so that your logical design can be adapted to the that particular database technology. So that is called physical design. It's little bit more concrete, right? So then someone will ask, why do you do it in two steps? Because it's two levels of abstraction. So if you think both logical and physical things together, it's too complicated. So therefore, we first concentrate on the conceptual design or the logical design. Uh, so then only think about the physical aspects, like what are the real data types that we are going to use and so on. Okay. Right. So therefore, we are more interested in logical design, but we will look at the physical design at the end little bit because it depends on the database. So when it comes to logical design, we must decide what kind of database we are going to design. Is it a relational database, object-oriented database, NoSQL database? Because we are going to use the concepts related to that particular database type. And we will be concentrating on relational database. And then the physical database, whether it's MySQL, Oracle. So physical design is more discussed in your semester 3 under data management systems. Actually, your data management system is more related to physical design. But here we are more interested in logical design. Right. So in logical designing, we borrow sometimes the same terminology from analysis. In some cases, we use little bit different terminology as well. For example, rather than entity, here we call it relation, no table. But the relationship, we use the same name. So rather than identifier, we will use the concept called key. So likewise, there are slightly different terminology or sometimes the same terminology we use. And of course, there are some additional concepts that we used in designing, like primary key, foreign key, okay, that kind of things, right? So the logical design of relational database is based on the two concepts, relation or table and relationships. So relation is pretty much the entity, but it doesn't mean that every entity become a relation. No, sometimes there will be additional tables or relations other than the identified entities. Okay. But the concept is the same. So entity or table can keep records of similar data. So these records are sometimes called tuples or tuples. Tuple or record. So relation represent an entity or it can represent an associative entity. Remember when we model, we use something called associative entities, something like this. So we added some attributes here. So then it's associate. Sometimes we draw it like this also. So those associative entities will also become tables, not only your major entities.
Your both strong and weak entities will be tables, but these associative entities will also be tables. And some not some, your multivalued attributes. If you have multivalued attribute like skills, languages, those will also ended up as relations or tables. So what are the things that can be tables? Your entities, associative entities, multivalued attributes. So these associative entities may be due to many-to-many relationship or ternary relationships. So these are the terminology we use: table or relation, records or tuples, fields or attributes or columns. So then we will use few more terminology, standard terminology we use in database designing, relational database designing. So one concept is attribute domain of a field. So attribute domain of a field is all possible values for that particular field. Sometimes there can be infinite number of values like a name. So name can be anything. Right? But if you take grade of a student, so maybe it's only A, B, C, and so on. So finite values. Okay. Something like name, price can have any infinite possibilities for attribute domain of a field. So the next one is cardinality of the domain. So attribute domain is all possible values. Cardinality of the domain means total number of possible values. For example, if it is married, just two, right? Yes or no. Like gender, just two, male or female. Maybe days of the week, whether it's Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Attribute cardinality of the domain is 7. Year cardinality of the domain is 12. So then we have degree of a relation or table. So that is number of fields in the relation. So in this table, the degree of the relation is 4. So these are just simple terminology, okay? But you must be familiar with these terms. There is degree of a relation. So then you have cardinality of a relation. That is number of tuples or records in the relation. Of course, degree of a relation will change rarely. That is if you introduce a new field or remove a field. But cardinality of a table can change, right, very frequently. It depends on the type of table. If it is something like a order table or something, it may be changing all the time. New records are added. But if it is a cost table or something, maybe once in a while only you add, modify, remove a record. So cardinality of relation is change due to insert and deletes. It's not going to be changed due to updates. So next one is order of records. Order. Order is in which sequence the records are saved or retrieved. So if you want to change the default order, otherwise the records will be retrieved in the order of the how we have saved it. But if you want to change it, you can use order by statement in SQL. So usually your new records will go as the last record. But if you have indexes, you can change the order. We can save the record in this particular order. Okay. But otherwise, your last insertion will go into the last record. Order of records. Then null value. So when you take a record, if there's no value for a particular field,
right? Rather than say blank, we say that field has null value. Actually, you don't save something like null as a string. It's a concept. If there's no value saved in relational database and even in data SQL, we say that the value is null. So null is not zero, null is not empty, null is a concept called null. Okay. If nothing is there in databases, we say the value is null. This is not null. But date of birth is null for this record. But for other two records, date of birth is not null. So null is not a string, it's a concept like zero or empty set. Right. So our next concept is primary key. So primary key is every table, right? Every table or every relation must have a field or combination of fields that we use to uniquely identify a record. So that field or combination of fields is called primary key. Primary key. So primary key is a very, very important concept in tables or relations. Because we use the primary key to uniquely identify a record. But there are related concepts like candidate key, super key, alternate key. Right? So then classification of primary key, simple versus composite, domain versus surrogated. So you need to understand these related concepts as well, not just what is primary key. Because when we determine primary key, we need to think about what are candidate keys, what kind of a key we are going to use, and so on. Okay, right. So therefore, let's look at one by one. Candidate key, or sometimes we call it a key. So candidate key is pretty much same as identifier. So candidate key is a field or set of fields that we can use to uniquely identify a record. It's a candidate, like candidate in election. Okay. So there can be multiple candidate keys for a table. Maybe if it is student table, maybe student ID. Maybe student's NIC is a candidate key. But candidate key has a definite feature, that is, it must be unique for each record. And also it must not be null. You can't have null values. If those two features are satisfied, it's a candidate key. Or that combination of fields is candidate key. Okay. And also it must be minimal. Minimal means your candidate key must have the minimal number of fields. If not, it's not a candidate key. Right? Minimal කියන අත්‍යවශ්‍ය අවම. For example, say for employee table, maybe employee ID is a candidate key. NI is a candidate key, but not the name. Why? Because name may not be unique. Name may not be unique. And not employee ID and NIC, because that is not minimal. You have both. When one is enough, if you take two, that is not minimal. Or employee ID, comma, name is not candidate key. It must be unique, it must be minimal. And third condition is it must not have null values. Then what is a super key? Super key is a candidate key plus any other additional things or multiple candidate keys.
So that means it's not a minimal key, right? It's not a minimal key. That is why we don't take it as a candidate key. Maybe employee ID, comma name, employee ID NIC number, NIC number name. So those are all super keys. Can someone tell me whether this is a candidate super key? Name, comma, date of birth. You just need to tell me whether it's a candidate super key or not. Yes or no? Look at the definition. If not, still you haven't understood it. Simple as that. ඔයාට මේකට උත්තරයක් ෂුවර් නැත්නම් මට තාම මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය හිතන් හිටියට තේරෙලා කියලා. So look at the definition again. One or more fields which can uniquely identify a row in a table is called super key. Super key is not necessarily the minimum. No one is giving me answers, right? That means no one has understood it. Or you don't have the confidence to give an answer. Maybe you are not very comfortable about the answer. Yes, so this is not a super key because if it is a super key, using this we must be able to uniquely identify a record. Using name and date of birth, you can't uniquely identify a record. There can be two people with the same name and same date of birth. It's a coincidence, but possible. There's no guarantee that this is unique. So therefore, it is not super key. If it is super key, using that combination, you must be able to uniquely identify, but it's not minimal. You can see this combination you can uniquely identify, but actually name is not required. So therefore, it's a super key. But this is not a super key. Okay. So which of the following combination is a suitable as candidate key? So you can just look at the answers, records and decide. Don't think that there are other records. Employee ID, NIC, email, name, salary. Then of course you can think about the practical scenarios as well. But just look at the data. Yes, employee ID is a possible candidate key. Right? NIC, yes, possible candidate key. Email, according to these data, possible candidate key. Let's assume not two-person having the same email or sharing the same email, but not name, right? Of course, මෙතන ඔයාට එහෙම conflict එකක් පේන්නේ නැහැ, but in reality, there can be issues. Same people, two people or multiple people can have the same name. Of course, multiple people can have same salary. So therefore, I'll go for employee ID, NIC, right? Employee ID NIC is not a candidate key, it's a super key. Name is not a candidate key. Employee ID name is again super key. So therefore, it's for me A, comma B. A, comma B. Right. So the primary key is out of the candidate keys. Remember, candidate key must be all unique, minimal, not null. No possibility of null. Out of those candidate key, you can pick. If you have three candidate keys, you can pick one. And that selected candidate key is called primary key. So then how do you select? It use your common sense, logical thinking, critical thinking. What is the best one? Okay. Because you can select only one primary key. You can have multiple candidate key, but just one primary key. For example, out of student ID and student NIC, maybe you can decide student ID is better. But someone can argue that maybe student NIC I will use as a primary key. Can someone tell me why student ID is better than student NIC as a primary key? Use common sense.
Anyone? If I say student ID is a better choice for primary key because both are candidate key, student ID and student NIC, can someone come up with an argument or point that support me? Or you can challenge me saying that no, student NIC is the better one. Just use your common sense. This is not, I'm asking Newton's second law, right? I'm just checking whether you have the common sense or confidence to think. Anyone? Either you can agree with me or you can disagree with me. But whatever the case, you need to give some supporting argument. You need to say yes or no and then why. This is a common sense question, right? General knowledge. Right. I prefer to go for student ID because student ID is something we can control. Our system can control. Whereas student NIC is something uh, beyond our control. And we don't know, right, whether the government system has duplicate NICs, right? Duplicate NICs. We don't know whether someone has a fake NIC. But this is something we have the control. Sometimes student might say, very rarely, I can't remember the NIC. So then we can't have null values for primary key. But student IDs, as long as we generate it, we have the control of it. So therefore, student, something we can control is better than something from outside. Right. So when we select the candidate primary key out of the candidate keys, the not selected keys are called alternate keys. So selected one is called primary key. Not selected candidate keys are called alternate keys, vikalpa. So in database, these alternate keys has no real role to play, right? But there can be situations we can use alternate keys as well for query. But you must know that all the alternate keys are also unique. If you filter by alternate key fields, right, you must get unique one record, just like you filter by primary key. But this is not the officially what we use to uniquely identify record because officially we use primary key. So therefore, unless you have very good reason, don't use alternate key to uniquely identify record. But sometimes you may search by alternate key. So then you must know that I definitely we are going to get only one record or no record. As long as alternate key is in your where condition. So this is another example. So if you select employee ID as your primary key, obviously then it is your primary key. So then we have two candidate keys, employee ID and NIC. So when employee ID is selected as primary key, then NIC is your alternate key. Maybe employee ID NIC is a super key. Maybe NIC email name, it's a super key. Okay. Right. So let's classify your primary keys. First classification is simple primary key versus composite primary key. So that is a very simple classification. If your primary key contains only one field, single field, like student number, right, patient ID, so then it's a single or simple primary key or atomic primary key. But if your primary key consists of multiple fields, right? So there are situations like that. For example, associative entities often have composite primary keys, those connecting tables. Maybe it is
say student ID, course ID combination. Say you are doing payments. Student can register for many courses. Course can have many students. So then it's many to many. Many to many means you are going to have a connecting table, associative entity. So then that connecting table, it will be student ID, comma, course ID, composite primary key. Then you can have something like payments and so on. So this student has paid this much for this course. So they are the uniquely identified only using the combination of those two fields. So then you have composite primary key. So the next classification is domain primary key versus surrogated primary key. So domain primary key means that primary key, your selected primary key has a domain, no business meaning, or they use it. Customers or employees refer to these values in their business operations. So then it's a domain primary key. For example, if there is a issue, uh, there's a conflict or the something wrong with your order. So the person may ask, what is your order ID? Order number. Right? What is your student number? For example, if you have any issues with payments or whatever with university, so the university will ask, what is your student ID? So that means it's a domain primary key. It's a domain primary key because we use it like a check number, examination index number, domain primary keys. But if it is not used for day-to-day business process, rather it is used only within the database, right? Only within the database, and no one care about it other than your database developers, designers. So that is a surrogated primary key. So surrogated primary keys are definitely machine generated keys like auto numbers. Right? Auto numbers. So which one is preferred? In general, surrogated primary keys are preferred. But it's not always software developers go for surrogated keys. Sometimes they use domain keys as primary keys. But in general, surrogated keys are better option because when it is not used for any other reasons other than uniquely identify record in the table, uh, and of course then your primary key become foreign key in other tables, then that means we use it for joining tables later. Uh, it's we have total control of that. But again, there are practical situations where we need to go for domain keys. There is no proper surrogated key. Sometimes introducing a surrogated key can be seen as a little bit overhead. But in general, having surrogated key is considered as a good practice, but not a hard and fast rule. Okay. Right. What are the features of a good primary key? Obviously, it must be you must be able to use it for uniquely identify a record. Otherwise, it's not a proper primary key. And it must not change from time to time. So when you create a value, you set it or machine generate. So afterwards, it must not be changed. Other fields can be changed, but not the primary key. So if it's there's a possibility of getting changed, so that is not a good primary key. And preferably, you must not rely on the end users or the customers to give that value because sometimes customer will give you wrong value because they can make mistakes. They can give you deliberately wrong value. Or they will say, I can't remember. So then without primary key, you can't insert a record. දැන් ඔයාලට එක්ක බොරු එකක් දානවා මතක නේද අර සිරිලිය ගිණුම කියලා මොකක්ද එකක් තියෙනවා නඩුවක් යනවනේ තාම ඒකේ මොකද්ද ID කාඩ් එකේ නම්බර් එක දීලා තියෙන්නේ මොනවද දෙකේ ඒව ගොඩක් ඔන්න ඕන. හරි.
එතකොට මෙයා සිරිලි යවන්න නැති කාවාරි මට account එකක් හදලා දීපන් කියලා. බැංකුවෙන් ගිහුවම මේ අපේ මැඩම්ගේ කියලා කියන්නේ නැති අපි නිකන් බොරු එකක් දාලා හදමු කියලා. හරිය කියන්නේ account නම් මේ ID number එක නම් මතකත් නෑ මට. කිව්වෙත් නෑ කියලා. මේ account එකක් විතරයි ඕනේ කියලා. එතකොට අර බැංකුවෙන් කියන්නේ අපි එනවා 2.2.2.2.2 කියලා දාන්න. දැන් තේක නේද? ඒක ප්‍රයිමරි කී එක නොවෙන්නේ නැති. ඒක වෙන කතාවක්. ඒක ලීගල් ඉෂුව එකක්. මිනිස්සු කියන ඒවා මත රිලයි වෙන්න හොඳ නෑ ප්‍රයිමරි කීස් වල. මිනිස්සු මට හිතරම් බොරු ඒවා කියන වෙන කාගේ නම්බරයක්. So that is why surrogated primary keys are preferred because it's under our control. Okay. Right. So then how to map special types of attributes? Remember, we can have derived attributes, multi-valued attributes, composite attributes. So if you have a derived attribute, when you design your table, you can simply ignore that attribute. You don't need to have a field for that simply because you can derive it. Age, you can derive it from date of birth. So therefore, your table will have employee ID and date of birth, not age. Because at any time, using the current system date and date of birth, you can derive age. So that is one reason why you don't need age, right? Because you can get it from the other field. What is the second reason you should not use age as a field? Anyone? So those who have the common sense, critical thinking should be able to give me the answer. I gave you one reason. If you can derive it from other thing, why do you want to waste your resource? This space. What is the second use? Second reason. The interval of පවා අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. මොකද ඉන්ටර්වල් එක පුළුවන් තරම් බලන්න ක්‍රිටිකල් thinkers ලා ගන්න. ඉතින් මොකද අපි දන්න ඉන්ටර්වල් එකේ අහලා වැඩක් නැහැ what is primary key කියලා. what is foreign key කියලා. අනිවාර්යෙන් මු කටපාඩම් කරගෙන යනවා කියලා අපි දන්නවා. එතකොට අපිට හොඳ මෙව හොයාගන්න බැරි වෙනවා. මීටර ටික. මීටර ටික හොයාගන්න අහන්නේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න තමයි. හරි. ඉන්ටර්වල් වල අපි නිකන් තියරි ක්වෙස්චන් එකක් විතර අහලා අපි ගේමට බහිනවා ඊට පස්සේ. පොඩි එන්ට වෙන්න දායක විදිහට තමයි අපි අහන්නේ නිකන් foreign what is foreign key කියලා. ඊට පස්සේ අහන්නේ තනිකර වාගේ logical thinking critical thinking සම්බන්ධ question තමයි අහන්නේ. මොකද අපිට ඒගොල්ලෝ තමයි හිග. ඒගොල්ලෝ තමයි වැඩේ හරියට ලස්සනට කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ තමයි ඩිසයින් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි ඔප්ටිමයිස් කරන්නේ. අරගොල්ලන්ට පුළුවන් තව විභාගයක් දුන්නොත් පාස් වෙන්න විතරයි. ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් වලට අරගෙන වැඩක් නැහැ. Yes, need consistent update. So that is the answer. මොකද ඒජ් එක ලබන අවුරුද්දේ මනුස්සයාගේ ඒජ් එක තව අවුරුද්දක් වැඩි නේද? නේද? එයා කිව්වොත් එම් 25 කියලා ලබන අවුරුද්දේ මොකෝ 26 කරන්නද? අය අපි දන්නවා මිනිහාගේ date of birth එක බලලා තමයි ඊට පස්සේ වෙනස් කරන්නේ. සමහරු ජනවාරි 20, සමහරු පෙබරවාරි 15. So that is not a very good thing to say, right? So that is another reason why we prefer date of birth. ඒතර මේ දෙකෙන් මොකද්ද? Date of birth. So and we don't need both. That is waste of space as well. Right. So therefore, don't allocate fields for derived attributes. Then if you have composite attributes, make sure you have separate fields for sub-attributes. You forget about this. Rather, you have number, street, and city, three fields. Okay. So then what are the advantages? Rather than having a one field called address, having three fields called number, street, and city. So then when you search, your search query is very simple. So say you want to find all the employees from one city. So select all from employee where city equals say Candy. Otherwise, if you keep the address, so you need to extract this using separate by commas
And sometimes you have three-part address, four-part address. නේ සමහරු කියයි අර පාර මේ පාර නේද? ඊට පස්සේ අතන හන්දිය නේද? එහෙමත් සමහරුන්ගේ ඇඩ්‍රස් දෙන සම නේද? අන්තිමට සිටි එක හොයාගන්න විදියක් නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. So therefore, when you have separate fields, that is well organized. So therefore, when you have composite attributes, go for the individual subfields in your design. So now we discuss about the best practices in designing. So if you have a multi-valued attribute, so definitely you must go for a new table for that. So then create a one-to-many relationship. So employee table, you have maybe ID and name, but contact numbers, you can just call it anything like employee contact, and it's a one-to-many relationship. And this one's primary key must be a foreign key there. So then you know that, okay, this particular employee has two contact numbers, 145, Ravi Fernando. But Nimal Silva has one contact number, Lily Fernando's contact number is this. So you can have any number of contact numbers because you have the foreign key. Okay, foreign key. Now, if you have any doubts, anything you want me to clarify, let me know. Otherwise, I will go now faster and faster. Right. So that's it about entities. Entities. So පොඩි කතන්දරයක් තියෙනවා weak entities, strong entities map කරද්දී ඒක මම එනවා relationship කරද්දී. දැන් මොකද ඒක relationship කරද්දී explain කරනවා. Right. So then what about relationships? Because remember we model relationships, student register for a course, employee working for a project. So relationship is a logical connection. So your relationship can be multiplicity wise, one to one, one to many, many to many. Then degree wise, unary, binary, ternary, ONR. මේ හරියටම දැනගන්න. හරි. එතකොට ඔයා දන්න 100%ක් දන්න. හරි. හොඳට මතක ගන්න ඔයා මේ ජොබ් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඔයා සිවිල් ඉංජිනේරින් පැත්තේ ජොබ් එකකට යනවා නම් ඔයා කිසිම දෙයක් 100%ක් දැනගෙන යන්නේ නැහැ. හරි. ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් නම් ඔයා කිසිම දෙයක් 100%ක් දැනගෙන යන්නේ නැහැ. Because that is natural science. Nature. Nature එකත් එක්ක වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට 100%ක් දැනගන්න බෑ ඒ වගේ. But you have a reasonably good understanding, better than others. But if you go for a software engineering interview, data science, AI, so when someone asks you a question, most of the time, you must give perfect answers because this is formal science. දොස්තර කෙනෙක් දෙන උත්තර දෙන්න බෑ ඔයාට. සිවිල් ඉංජිනේර කෙනෙක් මෙකැනිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක් දෙන උත්තර ඔයාට දෙන්න බෑ. මොකද ඔයා ඉන්නේ formal science. ඒගොල්ලොන්ට වඩා ඔයාගේ කතා විලාසය හැමදේම වෙනස් වෙන්න ඕන ඉන්ටර්විව් එකේ. හොඳට මතක තියාගන්න කරුණු. හරි. මේවා දන්නේ නැතුව මේ සමහරව අනිත් ඒවා ඉන්ටර්විව් බලලි වල ඒ වගේ හැසෙනවා කියලා. එහෙම හැසිරෙන්න එපා. If there's a definite answer, give that definite answer. වෙන්නේ නැතුව. යාගේ කවුරු හරි what is Pythagoras theorem කම වැනි උත්තර දෙන්නේ නැහනේ. For a rectangular triangle, the square of the hypotenuse is equal to the summation of the other two sides, the square of the other two sides. That's it. ඒක සිං එක්කයි කියන්නේ. ඒක ඔයාගේ දක්ෂකම නෙමෙයි, that is formal science. Same for computer science. Right, so therefore, what is the relationship? A logical connection between entities or entity instances. Like employee work for department, student follow a course, customer place an order. Payment is done for an order. Maybe payment is done by a particular customer. So then how do we create relationships? කෙලිම තනි වාක්‍යයක් තියෙනවා ඒක තමයි උත්තරේ. වෙන මොනවාක්වත් බයිලා ගහලා දෙන්නේ නැහැ. How do we create relationship? Using a foreign key.
So we can build relationship using foreign key. So foreign keys build the relationship between tables or relations. So then you must ask, what is a foreign key? Again, there's a definite answer, the best answer. If you have the best answer, ඔය අහන ප්‍රශ්නෙට ඔයා ගාව නම් තියෙන best answers ඔයාව ගන්නවා. ඔන්න ඔහොමයි ජොබ් අරන් ගෙදර එන්නේ. සමහරව ඉන්ටර්වයුව වලට යනවා ගෙදර එනවා. ඉන්ටර්වයුව වලට යනවා ගෙදර එනවා. එතන අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ටූර්නමන්ට් වලට යනවා ගෙදර එනවා. ටූර්නමන්ට් ඇයි මේ සහභාගීත්වය තමයි වැදගත් කරනවා. ජයග්‍රහණය නෙමෙයි සහභාගීත්වය වැදගත් කරනවා. හරි. ඔය අතර සමහර ටීම් ගියොත් දිනනවා. ගියොත් දිනනවා. කලාතුරකින් තමයි පරදින. නේද? ඉන්දියන් ටීම් එක, ඕස්ට්‍රේලියන් ටීම් එක. ඉස්සර නම් අපේ කාලේ නම් අපේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක, ඕගොල්ලන්ගේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකේ ඉන්නේ මහා කාලකන්ණි නැත්තන්. ඕගොල්ලන්ගේ ජෙනරේෂන් එකේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක. අපේ ජෙනරේෂන් එකේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක ගියොත් දිනනවා. අවුරුදු 5ක් විතර කාලයක්. හරි අර්ජුන්ලගෙන් පටන් අරගෙන මහේලලගෙන් තමයි ගියොරුනේ. මුරලිලගෙන්. 5ක් 6ක් 7ක් විතර. T20 World Cup එක ගත්තා. දෙපාරක් රනර් අප් වුණා. 50 over World Cup එක ගත්තා. හරි එක්ක World Cup එක ගන්න නැත්නම් රනර් අප් වෙනවා. ෆයිනල් යනවා. තුන් පාරක් දෙකද ෆයිනල් ගියා. So that should be the attitude. Right. So therefore, what is a relationship? Or what is a foreign key? Foreign key is a field in a table, right, which is mapped to the primary key of the related table. That's it. Foreign key is a field in a table which is mapped to the primary key of the related table, thereby creating a relationship. If you take the previous example, uh, so this employee table, the primary key is employee ID. That is uniquely identify a record. Primary key of department table is department ID. That department ID is used to uniquely identify a record in department table. So then there's a relationship between the employee and department. So how to create a relationship? By using a foreign key. So what is a foreign key? Foreign key is a field in a table which is mapped to the primary key of the related table. Field in a table which is mapped to the primary key of the related table. You can give the same name of this primary key or anything else, but it must be mapped to the primary key of the related table. That's it. Okay. So then this is called the referencing table. This is called reference table. මෙයාව තමයි reference කරේ. මෙයා තමයි referencing කරන්නේ. ඒකත් exam එකේ අහලා තියෙනවා. foreign key එක දාන්නේ referencing table එකටද reference table එකටද? Right. So that is called foreign key. Foreign key. හරියට නිකන් ambassador කෙනෙක් වගේ. තානාපති කෙනෙක් වගේ. මේ රටත් එක්ක ගනුදෙනුවක් කරනකොට අපි තානාපතිත් එක්ක කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඒ තානාපති රිප්‍රසන්ට් කරනවා ඒ රටේ විධායකේ. So since primary key can be a composite key, your foreign key can also be a composite key. Okay. Your foreign key can also be a composite key. So foreign key can have a field can have a different name, but the best practice is try to use the same name. So then anyone can see it very clearly. But giving a different name, having the same name of as the primary key is not a must. Because we can map it anyway. So how to create a foreign key? Add a new field to the referencing table. Make sure its data type is compatible with the primary key's data type of the other table. If the primary key is number, this must be a number. If primary key is auto number, this must be a number. Of course, this can't be auto number. Compatible with. If the other side primary key is a date, here foreign key's data type must be date. Compatible.
But the name can be different, but the best practice is just give the same name so that anyone can easily see. Right. So when it comes to relationships, there are few concepts. What are those concepts? Degree of a relationship, multiplicity of a relationship. We have already discussed. Okay, we have already discussed. So the degree can be unary, binary, ternary, or more than three is n-ary. That is, the relationship is between instance of the same table, between two tables, between three tables, or between more than three tables. Then the multiplicity, that is one instance of A, how many instances of B, and one instance of B, how many instances of A, the relationship is. So it can be one to many, or many to many. ඒවත් අපි කතා කරලා ඉවරයි හරි. So this is one to many. One instance of A can be related with many instances of B. But one instance of B is related with only one instance of A. දෙපැත්තම කියන්න ඕන. So then only it is one to many. දැන් මේවා වෙනස් වෙන්නේ හරි අපි modeling වලත් ඔහොම තමයි කිව්වේ. So then how to map, how to model one to many relationships. Now දෙක තමයි design part එක. So if there's one to many relationship in your uh, model ER diagram, in your analysis, how to model this in database. කොයි පැත්තටද foreign key දාන්නේ? Foreign key එකක්ද දෙකක්ද කීයක්ද දාන්නේ? If it is one to many relationship, the foreign key must be added to the many side. You need only one foreign key that should be added to that must be added to the many side. Add a foreign key to the many side of the relationship and map it to the primary key of the related table. So the foreign key කියන්නේම map කරන්න හන්දනේ. Simple as that. For example, if you have department versus employee, one to many. So then many side you need to add the foreign key. So there must be department ID or anything that is mapped to the department ID in the employee table, because this is the many side. Then map it to the primary key of this. So then your values for department ID must be valid values for this department table, or it can be null. But if there's 1, 2, 3, you can't have something like 5. Because there's no department called department 5, right? So the most important thing is when one to many relationships are mapped, design, add the foreign key to the many sides, not to the one side. One side is දාලා හරියන්නේ නැහැ. Right. What about one-to-one relationships? What is the definition? One instance of A is mapped with one instance of B, and one instance of B is mapped with one instance of A. Then how to design? ඔයාට ඉන්ටර්වියු එකේදී අහුවොත් එහෙම ඔයාට උත්තරයක් තියෙනවා. ඔයාට උත්තරයක් තියෙනව නෙමෙයි. ඔයාගාව තියෙන හොඳම උත්තර. ඉන්ටර්වියු එකට සමහරට 5 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇති. ගන්න එක්කෙනයි. නැත්නම් 10 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇති ගන්න දෙන්නයි. ඒ උත්තරේ විතරක් මදි. ඔයගේ ප්‍රශ්න අහනවනේ සෙට් එකක්. ඔයා දැනගන්න ඕනේ හැම ප්‍රශ්නෙටම හොඳම උත්තරේ ඔයා දෙන්න. එතකොට ඔයා දවස් දෙකක් යනකොට ඔයාට ආයෙ කෝල් එකක් එනවා සෙකන්ඩ් ඉන්ටර්වියු එකට එන්න කියලා. නැත්නම් HR ඉන්ටර්වියු එකට එන්න කියලා. ගොඩක් අය ඉන්ටර්වියු තුනක් තියෙනවා IT field එකේ. ෆස්ට් ඉන්ටර්වියු, second interview. Second interview is called for only selected candidates, so shortlisted candidates. So if you are called for the second interview, that means you have done good enough to get into the second round. So usually second interview is less tough. Usually the toughest interview is first interview. The long interview, technical, right? Toughest one is first interview. Second interview, just to double check, verify. ඇයි එහෙම verify කරන්නේ? ගොඩක් අයට විශේෂ ලොකු කම්පැනිස් වල තමයි second interview එකක් තියන්නේ. මොකද interview කරන කට්ටිය සමහරලාට mistake කරන්න පුළුවන්.
ෆේවරිසම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හන්ද ආයෙමත් ඩබල් චෙක් කරන්න. මොකද garbage in garbage out. One rotten apple can spoil the entire basket. ඔන්න ඔක තමයි අපි HR වල පාවිච්චි කරන්නේ. One rotten apple can make the entire basket rotten. ඒක හන්ද හැමතිස්සෙම කම්පැනි එක බලනවා තමන්ගේ ආයතනයේට අපි කියන්නේ මදාවි තක්කඩි මෝඩයෝ ගෙන්න ගන්න නැතුයි. ජොබ් නොදී. මොකද එකෙක් මෝඩයෙක් ආවට පස්සේ කණ්ඩායමේ අනිත් අයත් ටිකක් මෝඩ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එක කම්මැලි එක්කම අනිත් කට්ටියක් කම්මැලි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් එක එක ඈනුමක් ගියාම අනිත් අයට ඈනුම් යනවා. ඒක තමයි මේක ඇවිල්ලා ඈනුම් යවන්න පටන් ගත්තා. මේක ඔතෑන විදියට වැඩ කරන්න ගත්තොත් අනිත් අයගේ දීච්ච ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකත් බහිනවා. මොකද ඒක පැතිරෙනවා. ඒක පැතිරෙනවා. That is why there is a second interview, double check. Because so then those guys will be again filtered out. Then of course the third interview is that means they are willing to take you. That is to negotiate your salaries and so on. තර්ඩ් ඉන්ටර්වියු එකට එනවා එන්න කියන්නේ ඇත්තට ඒගොල්ලෝ ඔයාව ගන්න කැමතියි. දැන් ඔයා තමයි ඒගොල්ලොන්ට කියන ඒවාට කැමති වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නෑ මට වෙන්න බෑ කියලා. Or you need to negotiate. Bargain. Of course you can bargain if you already having a job and you are getting a good salary. නේද? ඔයා කොයි වෙලාවකද ඔයාගේ salary එකට වැඩි අඩු salary එකකට යන්නේ නැද්ද? ඔයාට දැනටමත් හම්බ වෙනවා ලක්ෂ 5ක්. හරි. ඔන්න ඔයා කියලා කියනවා ඒකට අහනවා ඔයාගේ කීයක් විතර බලාපොරොත්තු ඔයා ඉතින් 5ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් අයට. ඔයාට කියනවා මට 7ක් දෙන්න ඕන. 7ක් විතර බලාපොරොත්තු. Maybe after negotiation settle for 6. ඒකට තුන්වෙනි ඉන්ටර්වියු එකක්. මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න. හරි. So first interview එකේ precise answers දෙන්න. Make sure that your answer is the best. Remember the best answer is the simplest, shortest, the most relevant answer. Right. So one-to-one relationship is one instance of A is related with one instance of B, and one instance of B is related with one instance of A. දෙවෙනි කැලේ කියන කම්බිනේෂන් කරනකොට vice versa. So then next question can be, how do you build one-to-one relationship when you design a database? මොකද මේක දැනගෙන ඉන්න බෑ. ඔයා ඩිසයින් එකක් කරනකොට. So then you can add foreign key to any site if it is both are strong entities. If both are strong entities, you can add it to any site, or you can use your common sense to decide which side is stronger. Okay. But if it is between strong entity and weak entity, the foreign key must be added to the weak entity, not to the strong entity. Okay, simple as that. Right, make a primary key of one side as a foreign key, make it unique field and map it to the primary key of the other side. So add the primary key to one side. That is when we have something like both are strong. Both are strong. But there one can be stronger. ඒතර weak එක්කෙනාට තමයි දාන්න ඕන. Say employees can have locker. One employee can have only one locker. Right? ඒතර employee කෙනෙක්ට අපි locker එකක් assign කරනවා. So which one is the stronger? Anyone? Employee the locker the stronger. Stronger කියන්නේ අපිට වැඩියෙන් වැදගත් අපේ system එකට. Employee ද වැඩි වැදගත් locker එකද? So obviously it is employee, right? So locker is sort of a weak or relatively weak, right? So then foreign key must go into the locker table. You see foreign key is in the locker table. මේවා හරියට දැනගත්තට පස්සේ කාටවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. බය නැතුව කියලා වැඩ කරනවා. මොකද නැත්නම් උගුල් මේ software engineersලා උදේට නැගිටලා වෙවුල වැඩට යනවා කියලා. නෑ වෙවුල වැඩට යන්න වෙනවා වැඩ නොදැන කනාවට ජොබ් එකක් හම්බුනොත් එහෙම. ඇත්තටම කනාවට ජොබ් එකක් හම්බුනොත් එහෙම ඔයා ටික දවසක් ගිහලා ජොබ් එකට යන එක නවත්තන්න. මොකද ඔයාලට ගිහලා වැඩ කරන්න බෑ. කනාවට ජොබ් ගන්න කට්ටිය.
එහෙමයි ඕන තරම් මම දන්නවා. මම දන්න ඕන තරම් ෆස්ට් ජොබ් එක හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන් පහුගිය කාලේ අර කට්ටිය මදි වෙලා ගත්තානේ. කට්ටිය මදි වුණාම සමහරලාට සැටිස් නෑ. නමුත් අපිටත් ඒක වෙලා තියෙනවා. හරි. සමහර දවසට අපි ඉන්ටර්වියු කරාට අපිට එක්කෙනෙක්වත් සැටිස් නෑ. හැබැයි HR එකකින් ආයෙ ඇවිල්ලා ඉන්න කමක් නෑ මේ අපිට මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට හොඳම එක්කෙනා කියන එක්කෙනාවත් අපිට දෙන්න ඊළඟ ඉන්ටර්වියු එකට යවන්න කියලා. එහෙම HR එකෙන් ඇවිල්ලා කියනවා. මොකද HR එකට හොයලා හොයලා හොයාගන්න බෑ දැන් කට්ටිය. ඉන්ටර්වියු එවන්න. ඒත් HR එකෙන් අපි ඔක්කොම රිජෙක්ට් කරාම ආයෙ HR එකෙන් හැන්දාවට ඇවිල්ලා කියනවා අනේ මෙතනින් කාව හරි අපිට දෙන්න ඊළඟ එකට යවන්න. හරි. නැති කමට ගන්න. So therefore, make sure you are giving solid answers. Your thinking is solid because ඊට පස්සේ බැඳගත්ත බෙරේ ගහන්න එපා එදා ඉඳලා. ඩිසයින් කරන්න කිව්වට පස්සේ දැන් ඩිසයින් කරන්න එපා. So then if you know your subject, right? So here the weaker one is local. So therefore, foreign key must go into the local table, not to the employee table. ඊළඟට අහන්න ඕනේ critical thinker කෙනෙක්. Right? If you are a critical thinker, you must ask why do දැන් ඒ කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ මෙතන. If you are a critical thinker, කියන්නේ විචාර බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක් නම් අහන්න ඕනේ ඇයි අපි foreign key එක weak table එකට දාන්නේ? මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවද? දැන් කවුරුත් ඇහුවේ නැහැ නේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් මම අහනවා. Why do we add the foreign key to the weak table? Weaker table or weak table or relatively weak table? anyone? මොකද හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙන්න බෑ. නැතු ඔයාලට කියන්න බෑනේ අපේ foreign key එකට දානවා අපේ ගුරුන්නාන්සේ කිව්වාන්ද අපේ පරම්පරාවෙන් පැවතෙන සිරිතක් විදියට චිරාගත චාරිත්‍රානුකූලව එහෙම කියන්නේ මැටි හරක්. නේද? සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මහ දවල් ගිහිල්ලා පහන් පත්තු කරනවා. මහ දවල් ලයිට් දාගෙන. එතකොට දැන් මේක ගොම් පාටයක් කියලා ඔක්කොම දන්නවා. දවල් උදේ 10ට විතර නැත්තම් හෝල් එකක නම් ලයිට් දාගෙන ගිහිල්ලා පහනක් පත්තු කරනවා. දැන් මෙතනට එහෙම පහන් පත්තු කරන්නේ නැහැ නේද? නේටෝ සමුළුවක් පටන් ගනිත් මේ මොනවාද? එක්සත් ජාතීන්ගේ සංඝ සමුළුවක් පටන් ගනිත්. දැන් අපි පටන් ගන්නනේ. අපේ සාක් සමුළුව තිබ්බත් තමයි අර දැන් සාක් සමුළු තියන්නේ නැහැ. අර රාජ්‍ය නායකයන්ට ගෙනල්ලා පහන් පත්තු කරන්න කියන. ඒකට ඒ පුංචි බලන්නේ මේ මොකටද යකෝ මහදවල් පහන් පත්තු කරන්න කියන්නේ. එතකොට ඕක ගොම් සීන් එකම නවත්තන්න මොකද කියන්නේ? චිරාගත චාරිත්‍රානුකූලව, චිරාගත සම්ප්‍රදායානුකූලව කියලා කියනවා. එතකොට මේක චිරාගත සම්ප්‍රදායානුකූලවද නැත්නම් there should be a reason, right? Because whatever you do, there must be a logic. Reason. Why? Anyone? මොකද නැත්නම් වාගෙන් අහන්න බෑ කවුරු හරි. ඔයා එහෙම කිව්වට පස්සේ නැත්නම් එතකොට ඔයා නෝන් වෙනවා. එතකොට ඔයා කියන්නේ මොකද්ද? නෑ අපේ පොත්වල තියුනේ එහෙමයි. Depends on the other table. Yeah, that's sort of a correct, but it's not very descriptive. So the answer is, so local is depending on the employee. Yes, answer is I'm not saying wrong, but if you can explain it little bit. The answer is correct, but I need little bit more explanation. So remember, this is the strong entry. Strong entry record we add first. අපි ඉස්සෙල්ලා enter කරන්නේ employee ගේ details. අපි local එකේ details enter කරන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම local නෙමෙයි employee local. First we insert the employee details. So then we have the employee ID. So then when we allocate the local, already we have the employee ID. So that we can add the record. ඇත්තටම local නෙමෙයි employee local. හරි. But if you have the local ID here, එහෙනම් ඉතින් ඉස්සෙල්ලා local එක record එක දාලා ඉන්න ඕනේ employee record. දැන් මොකද local ID එක නැහැ නේ අපි කතා. තාම employee එතකොට employee local එකක් allocate කරලා ඉවර තමයි employee ගේ details දාන්න. එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ ඉස්සෙල්ලා employee ගේ details දාලා පස්සේ තමයි local එකක් allocate කරන්නේ. මේකේ foreign key එක දුන්නා නම් employee ගේ record එක දානකොටම employee ගේ local එක decide කරලා තියෙනවා. නැත්නම් මේක null තියලා පස්සේ වෙනස් කරන්නේ. But the normal way is first we insert the employee details and then insert the local details. ඕනනම් අහලා බලන්න chat GPT එකෙන් ඇයි කියලා. Why do we add the
ඉස්සෙල්ලා අහන්න එයාගේ මොන පැත්තටද ෆොරින් කී එක දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ අහන්න ඇයි කියලා. බය නැතුව අහන්න. සමහර chat GPT පිස්සු කෙලි නැත්තම්. chat GPT වැරද්දක් කිව්වොත් බය නැතුව කියන්න ආ බොරු කියන්න එපා කියලා. මම නම් කියලා දෙනවා chat GPT බයිලා ගන්න එන්න එපා කියලා. සමහර chat GPT කියන අයියෝ සෝරි. මොකද chat GPT සෙල්ලම් කරන්න හදනවා සමහර අපිත් එක්ක. මොකද chat GPT සමහර වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඒ මොඩල් තාම පර්ෆෙක්ට් නෑනේ. එන බොරු ගහනවා අතේපත් වෙන බොරු කියන. So when there is a relationship between weak and strong entity, to which side should we add the foreign key? අපි කියන්න ඕනේ මේක 1 to 1 කියලා නැත්නම් 1 to many නම් කොහොමද many පැත්තට දාන්න වෙනවද? Say 1 to 1, right? Weak entities existence depends on the strong entity. The foreign key is placed in the weak entity table. Foreign key එක දාන්න මොකද? Weak entity එක පැත්තට දානවා. Because weak entity cannot exist without strong entity. එතකොට ආගේ weak entity එකට දානකොට record එක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම strong entity එකට record එක දාලා ඉවරයි. ඒකයි කිව්වේ. හරි weak entity cannot exist without strong entity. Okay. That is the natural sequence of entering data. First we add the strong record, strong entity record. Then only we add the record for the weak entity. By the time the foreign key value is already there. Okay. Right. So that is how you model one-to-one binary relationship. Add the foreign key to the weaker side or weaker entity. And make it unique. It was මොකද කරන්න ඕන? මෙයා unique කරන්න ඕන. නැත්නම් මේක ආයි one to many වෙන්න පටන් ගන්නවා. Unique. You can't have the same value twice. So that means one locker or one employee cannot have multiple lockers. ආයි මෙතනත් one දාන්න දුන්නොත් එහෙම ඒ කියන්නේ එක employee ට lockers දෙකක් දීලා. එතකොට one to one නෙමෙයි. That is why we need to make it unique. Okay. In one to many, we don't make it unique, but one to one, we make it foreign key must be unique field. Or you can make the primary key of this table as the foreign key of the other table, or and the primary key also. Or you can share the primary key. This is not very popular because sometimes this is not a very good approach. So your weak table also use the same primary key. Same primary key. Okay. Say employee has spouse. So employee ID is 1. Then here both primary key and foreign key. Okay. මේ type එක වරද්දලා දාලා තියෙන්නේ හරි. Spouse to small medium වෙන්න බෑනේ නේද? මේ වෙන මොකක් හරි එකකින් copy paste කරද්දි වරද්දලා තියෙන I should fix it right. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලයි කොහොමද ඒක spouse ලා small medium වෙන්නේ කියලා මේ table එකකින් copy කරලා ගනිද්දි මට මේක වෙනස් කරන්න අමතක වෙනවා. හරි. Maybe this is male female or something. Okay. But ඒක දාන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් මෙතන male නම් මෙතන male වෙන්න බෑ. Female වෙන්න බෑ. Maybe something else like name. Okay. It should be like name. මොනේ fix කරන්න නැත්නම් ඔක ආය අමතක වෙනවා. I just change it name. Okay. කලින් එක හරිද ඒක?
කලින් එකත් ඒක නෑ කලින් එක අවුලක් නෑ ලොක එක තමයි කොපි පේස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටයිප් තියුනේ. හරි. ලොක එකේ ටේබල් එක කොපි කරලා තමයි දාලා තියෙන්නේ අනිත් එකට. එතනට හරි ලොක ID එක. ලොක ටයිප් එක small mediums right but not for the spouse. Okay. So I just change it to name. Right. So then what about that is one to binary one to one. Right. So we have discussed binary one to many. Add the foreign key to the many side. Binary one to one. Add the foreign key to the weak table or weaker table. What about binary many to many? So there you need to introduce another table associative because there's associative entity. When you have many to many, that means instance of A is related to many instance of B, and one instance of B can be related from many instance of A. That is both one to many and many to one. So rather we say many to many. So then how to design? So you must know exactly how to design. So introduce a connecting table and map it as two one-to-many tables. Sorry, two one-to-many relationships. Two one-to-many relationships. And the many side must be connecting table. So one-to-many, another one-to-many. Introduce a new connecting table and map the many-to-many relationship as two one-to-many relationships where many side is the connecting table. දැන් ඔයා හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන ඔයාගේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ අඩුවක් තියනවද වැඩියක් තියනවද වැඩියක් තියුණොත් අයින් කරන්න ඕන අඩුවක් තියුණොත් ඇඩ් කරන්න ඕන ඊට පස්සේ බලන්න මට මේක මීට වැඩි සරලව කියන්න බැරිද පුළුවන් නම් තව සරල කරන්න හරි මේක අදාළ නැති දේවල් තියනවද එහෙනම් අයින් කරන්න අදාළ දේවල් මිසින්ද අයින් එක ඇඩ් කරන්න අන්න ඔයාට හම්බ වෙනවා perfect answers because this is formal science computer science is part of formal science හැබැයි එහෙම නැති කට්ටිය මොකද කියලා කියන්නේ මොනවා හරි කියලා එනවා ඉන්ටර්වල් ඊට පස්සේ මොනවා හරි කියන අයට නෙමෙයි ජොබ් හම්බ වෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට කියන කට්ටියට තමයි ජොබ් හම්බ වෙන්නේ ඕ රිලටිව්ලි හොඳම කට්ටිය හරි දැන් ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට තියෙන්න ඕන ඇටිටියුඩ් එක මම මේ කියන්නේ හරි ඊළඟ එතකොට ආගේ ලොජිකල් තින්කින් how matured are you right? how responsible what are your attitude සමහරු ගිහිල්ලා එතන ඈනුම් අරිනවා එතකොට ගන්නවද නෑ යකෝ ඉන්ටර්විව් එක විනාඩි 10ක් 20 30ක් ඉන්න බැන්න නම් ඈනුමක් අරින්නේ නැතුව සමහරව ආවට පස්සේ තේරෙනවා මෙයා කිසි පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් එකක් නැහැ මේක මේ ගෙදරින් එවලද කොහෙද නිකන් කකා බිබී ඉන්නවා කියලා අම්මගේ තාත්තගේ වදේට ආපු එකෙක් කියලා තේරෙනවා සමහරවිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම කටපාඩම් කරපු උත්තර කියනවා පොතේ තියෙන ඉන්ටර්වයුව කරන කට්ටියගේ මූණ බලන්නේ නැහැ බයයි එක්සාම්පල්ස් දෙන්න බෑ වයිට් බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කැමතිද කියලා ඒවට ඒ ඔප්ෂන්ස් ගන්නෙ නැහැ බය නැහැ අරගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා වයිට් බෝඩ් එකේ උදාහරණයක් අරගෙන එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ඔය දැන් ඉඳලා ඇටිටියුඩ් හදාගන්න. හරි මං කියන්නේ ඉන්ටර්විව් එකේ හැසිරෙන විදිහ හදාගන්න එක නෙමෙයි. ඔයාගේ කැරක්ටර් එක හදාගන්න. එතකොට ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම නැචරල් විදිහට හැසිරෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන අපිට රික්වයර්මන්ට් එක මෙහෙම මිනිස්සු අපිට ඕනේ කියලා. කැන්දේ ඔපෙන්දු වැඩක් නැහැ කියලා. Right? So add a connecting table and map it as two one-to-many relationship. That means your connecting table is going to have two foreign keys. Two foreign keys because the connecting table is a many side for both the relationships. And that combination of the two foreign keys, you can consider it as a primary key. That is a composite primary key. Or you can just consider those two as foreign keys, two foreign keys, and add a surrogated primary key. Either you can combine these two primary key and use it as your composite primary key, or add a surrogated primary key while your two foreign keys are there.
So the primary key of the connecting table is the combination of the two foreign keys, or else we may use a new surrogated primary key. It's up to you. It's up to you. මම කරපු ප්‍රොජෙක්ට් වල නම් බොහෝ විට අපේ ආකිටෙක්ලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ අලුත් සරෝගේටඩ් කී එකට යන්න කියලා. ඒවා එක්ස්පීරියන්ස්. The exams වල ගොඩක් අයට ඔය combination of the two keys තමයි අපි primary key විදිහට ගන්න. composite primary key විදිහට. නමුත් industry එක ගොඩක් අයට අපි surrogated keys වලට යනවා. මොකද surrogated keys වලට ගියාම අපිට control එක වැඩි. Okay. මේකට exam oriented විදිහට design කරලා තියෙන surrogated key එකට යන්නේ නැතුව. So this is your connecting table. Now it's two one-to-many relationship, but originally it is many-to-many. One student can follow many courses. One course can have many students. But now we have introduced the table, connecting table, and map it as two one-to-many relationship. So therefore, there are two foreign keys. This foreign key is for this one-to-many. This foreign key is for this one-to-many. And this combination we can consider as a primary key, composite primary. Then මේ combination එක තමයි unique වෙනවා. You can't have 4-3 again. So this means student 1, that is Shehan Silva, has paid 10,000 for BIT. Same student Shehan Silva has paid 35,000 for FIT. Ravi Fernando has paid 20,000 for FIT. That is a total fee. So then you can't have the same combination again. Is it clear? දැන් මෙහෙම තමයි ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ. හරි. සමහරවිට ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩේටාබේස් ඩිසයින් එක කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතර වැරද්දක් කවුරුත් නෙමෙයි මං හිතන්නේ මේ අයියාව ෆයිනල් ඉයර් වෙනකන් එව්වේ. එක්සැමිනර්ස් ලාගේ වැරද්ද. මොකද MCQ papers දෙන හන්ද තමයි වැඩේ වෙන්නේ විශේෂයෙන්. සෙකන්ඩ් ඔයගොල්ලෝ පේපර් එකේ තියෙනවනේ පොඩි කතන්දරයක් දීලා ඩේටාබේස් එක ඩිසයින් කරන්න කියනවා. So database එක ඩිසයින් කරන්න බැරි කට්ටිය semester level 3 යන්නේ නැහැ. level 3 යන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් අපිට. level 3 ගිහලා වැඩක් නැහැ database එක ඩිසයින් කරන්න. මේ ඔයගොල්ලෝගේ මේක MCQ වුණාද මේ ප්‍රශ්නේ. Right. So that is mapping binary relationships. One to many, one to one, many to many. Right. What is the time now? Right. So we'll take 10 minutes break. Then we'll do a practical session. අපි මේකේ පොඩි practical session එකක් කරනවා access පාවිච්චි කරලා. We don't directly go into the MySQL. අපි ඉස්සෙල්ලා access වලින් මේක කරනවා. මොකද එතකොට වේගෙන් කරගන්න පුළුවන් අපිට. So then we'll move on to MySQL later. MySQL වලට අපි පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා යන්නේ. මොකද අපිට මේ concepts එක වැඩියෙන් ලේසියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් database එකක් තියෙන access, right? Okay, so let's continue. Right, so let's do a okay, there's a question. For many-to-many relationship, composite primary key gives logical meaning. So why do we prefer surrogated primary key? Right, so there are two reasons. One is when we have all the other places surrogated key, it's a design decision, right? So if we decided that, okay, let's go for surrogated key. If you don't use surrogated key only for many-to-many connecting tables, which are very, just few, maybe we have 50 tables. So not having surrogated key for maybe 2-3 tables, so 5 tables is little bit inconsistent. So therefore, for consistency, sometimes we just set surrogated key for that also. Second reason is, remember, this connecting table can involve in another relationship, right? Maybe this is a connecting table with for composite primary key. So if this is related to another table, so then if there's a need of foreign key, then that foreign key is going to be again composite key. So that means it has a primary key and composite foreign key. So that makes queries much more complicated and time consuming.
right? So therefore, your foreign keys are used to build joins. If your foreign key is a surrogated key, sorry, a composite key, so that join become slower. So therefore, we prefer to have single field primary keys. So therefore, rather than using the foreign this composite key, we go for a surrogated key so that if there's a relationship between this and this, so then the foreign key will be again single key, not a composite key. Right? So you need to think about uh, performance as well. Okay, so those kind of performance optimization concepts you will learn in data management system subject in semester 3. Right. So now what we have discussed so far, let's put it into practice. Remember in semester 1 we use base, right? So it's now you should be very familiar with base database management system, personal database management system. Uh, so let's use access because then you get to know about another database management system. Of course, access is more sophisticated than base. Then we can move on to MySQL or Oracle or whatever you like. Uh, it doesn't matter which database version you are having or which Office version you are having. You can use whatever you want because base or Microsoft Access has not changed much. I will say blank database. So then you can start creating some tables. So let's create some tables like employee. Right. So we'll create employee, department, something like that. Okay. Maybe spouse, so that all one to one, one to many, all are there. Right. So I already it has created one table. When I say save, it will ask what is the name. I will say employee. Right. Employee. Then I will decide the fields. Go to edit or design view. I'll call this employee ID underscore ID. I prefer to use underscore because simple capital doesn't consider in databases auto number, and by default that is a primary key. There's a small key symbol here. I will use that as it is. So then I will say in access name is a keyword, so therefore you can't have a field name called name, right? Name is a keyword in access, so therefore I'll call it like e name or something just to differentiate it from name. Okay, I'll call it e name. That is basically employee name. For that, I will go for short text. That is fine. Maybe DOB, date of birth. Uh, I will select date. We have date. Yeah, date and time. Okay, but we will be only using date part. Maybe salary. Yeah, salary. For that, I will use numeric, decimal or something. Even currency is there, but I will go for number because currency use dollar. Okay, which I have not changed. Right. So I have primary key and three more fields. I have not added any constraints. Right. I will save this. Right. So if you want, you can add some data. Let's add some data. Employee ID is auto number, so therefore I will not add it. Say Nimal. I'm just adding rough, right? Crazy date of birth. Salary, let's say 100,000. Okay. 100,000. So let's add few more. Say Amal. I'm just adding some dates. Okay. Say 150,000. Raju. I'm just adding invalid dates, okay? A valid date, but not reasonable date. 170,000.
Just one more. Akram. 120,000. Right. So now I have a few records as well for employee, and the employee table has primary key, employee ID, which is surrogated key. And now I will create another table so that I can create one-to-one relationship. That is, let's call it uh, department. Right. Department. I'll go for the design view. Right. I'll say department ID. I will make it surrogated key, auto number. Already it's a primary key, therefore I don't need to change it. Say D name because name is a keyword. Department name. Short text, maybe location. Again, short text, that is fine. Right. So I will add some data for that also. Design view, sorry, data view. Say HR, Colombo, FIN, Candy, marketing, MKT, Jaffna. Yes, I'm adding some records. Okay, right. So I have three records as well. Right. So now I want to create a one-to-one relationship between these two. Right. So if one employee can work for many departments, one department, sorry, one employee work for one department at a time, but department can have many employees at a time. So that means many side is employee. So then the foreign key must be added to the employee table. Right. I will open employee table in design view and I will add a field. I will use the same name, but it's not a must. I will say department ID. Department ID. Remember, other table it's auto number, but here you can't say auto number. Therefore, we can say number. Right. Right. So now we need to go to the database tools, relationships, just like in base. You need to add the two tables. Right. You can say show tables. Uh, so then you can drag and drop. Right. Employee and department. Right. Employee department. So then you need to drag the primary key and drop it into the foreign key. So the department ID, I will drag and drop it into the foreign key in the employee table. Right? Drag and drop. Now release. In the dialog, you say enforce referential integrity. Then it has identified it as one to many. Say create. So many site is represented as infinity symbol rather than n in access. So many is represented as infinity. Okay, many. And this side it is one. So now we have created the relationship. Okay, this is how you create one-to-one relationship. Let's add some data or update some data so that uh, remember there are three departments, one, two, three. You can give any of these departments. Say if employee one work for department two, employee two work for department one, employee three also work for department two, maybe employee three work for, sorry, employee four work for department three, and so on. So it's a one-to-one relationship. You can have the same department can have multiple employees, but one employee belong to one department. Right. So that is one to many binary one to many relationship. Now let's have one to one relationship. So let's have employee has a spouse. So then spouse will be a weak entity as well. Let's create a table called spouse. Spouse. I'll open it in the design view.
I'll say spouse ID, auto number, that is my primary key. And then I will have the foreign key, employee ID. I will use a separate foreign key. Remember, I am adding the foreign key to the weak table, spouse table. And there I will make it number because other table it's a auto number. Right. So if you want, you can add any field here, but here I don't want to add any, maybe spouse name. I'll call it S name, right? Short text, right? So then spouse ID is your primary key, but you need to make sure that the employee ID is a unique field. Otherwise, it will be one to many. How to do that? Select the employee ID field in design view. So then in the below, you have a property set of properties. There you have index. Somewhere here, there's something called index. So by default, index is yes, duplicate, okay. That is the default behavior. It's a drop down. You can select yes, no duplicate. No duplicate means unique. That is how you make it unique in Access. Yes, that means create an index but no duplicate. That means unique. That once I make the relationship, that will make it one to one rather than one to many. First, make sure it's no duplicate, right? So then close it. Yes. Now go to again database tools, relationships. And now you can see spouse, drag and drop. You can drag and drop somewhere here so that you don't clutter it. And now drag the employee ID and drop it to the employee ID foreign key here. Remember, if this employee ID is already unique, no duplicate. I drag and drop. So then it should identify it as one to one. Right. Already it has identified that it is a one to one relationship. And make sure it's enforced referential integrity and create. Now you can see it's one to one. Earlier, one to many. So one employee can have one spouse. One spouse belong to one employee. Now let's close it and add some data to the spouse table. Spouse ID is auto number. Say this is the spouse of employee, say 2. I just add some random name. Sorry, I mama ගෑනු පිරිමි double check කරන්නේ නැහැ. Right. Say Rehana. Uh, say so then employee 1, say employee 3, the spouse is uh, Nimali. Say employee 4, I hope there's employee 4. Spouse is say Jamuna or whatever. I don't know. I don't know whether it's male to male or female to female. Just add some name. Okay. Right. So I just, but now you should see I can't map a spouse to the same employee. 2, 3, 4 වලට තව map කරොත් මට errors එනවා because it's one to one. ඒක ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. Right. Right. So let's save it. I should not get any errors. So that is one to one. So if you insert a new record and try to map to the same employee, you will get an error saying it's violate. Right. So now we have one-to-one relationship and one-to-many relationship. One-to-one binary, one-to-many binary. So let's have many-to-many binary relationship. Many-to-many binary relationship. So let's say employee can work for many projects. A project can have many employees. That means at a time, employee can work for many projects. Obviously, project can have many employees. So then many to many, first let's add the project table. Then we will add the connecting table because you need a connecting table. Right. So let's create the table project. Project. I'll go for the design view.
project ID. Try to make it simple, right? සමහරවිට ඕගොල්ලෝ තමයි දේව complicated කරගෙන convention follow කරන්නේ නැහැ. Right. Project ID auto number. I'll call this P name. දැන් මම එකම convention එක පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද අපිට name කියන පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. P name, E name, D name කියලා දැම්මේ. So the more you follow conventions, your life is very simple. Right? Short name, short text. Right? Maybe that's enough. Project ID, project name. So let's add some records. Say මම නිකන් P1 P2 කියලා දාන්න. P1 P2 and maybe P3. Right. So now I have projects, I have employees, but still I can't map project to employee because I need a many to many connection. So that means I need to have a connecting table. So let's add that connecting table. Create table. I'll call it සාමාන්‍ය අපි convention එකක් විතර table දෙකේ නම් දෙක connect කරනවා. Right. Say employee project. Employee underscore project කියලා දාන්න. Of course you can use whatever the name you want, but එතනත් මම පුළුවන් තරම් උතට දන්නවා මේ වගේ underscore එකක් තියෙන නමක් දැක්කම මම දන්නවා මේක connecting table එකක් කියලා. Especially when you work as a team, right? So you will learn these conventions. එතකොට මේ team එක ඔයා ඉන්න කලින් ඉඳලා දීච්ච team එක නයි කියන senior කට්ටිය ඒවා ඒ conventions document කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට project එකට ගිහම ඔයාට දෙනවා team එකේ coding standard document එක. ඒක පිටු දෙක තුනක document එකයි. ඒකේ තියෙන මොනවාද ඔයා follow කරන්න ඕන standard code කරද්දි database table design කරද්දි හරි. ඔයාට ඕන විදිහට කරන්න බෑ. company එක වැඩ කරද්දි. team එක එක විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. එතකොට ඒකේ විදිහට එතකොට අපි මේවා දැන් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ මොනවාද? මම වැඩ කරපු ආයතන වල පාවිච්චි කරපු coding conventions, coding standard. තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නේ. හරි. මොකද එහෙම තමයි team එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ. Tamanට ඕන ඒවා කරන්න බෑ team එක ඇතුලේ. ඒකට ඒකේ ඉන්න senior කට්ටිය standard set කරන දර ඔයා senior වෙනකොට ඔයා ඕගොල්ලෝ තමයි standard හදන්නේ. අනිත් අය standard කියන්නේ. Right. So this is my connecting table, employee project. So let's have surrogated key also. Oh, නැත්නම් surrogated key නැත්නම් මේක තනිකර foreign keys දෙකකින් විතරක් ගෙනියමු. හරි? Right. So then we have the employee ID. මොකද අපි මේව connect කරන්න යන්නේ නැහැ වෙන table වලට. Which must be a number. Then project ID. It must also be a number because other table it's a auto number. අපිට ඕන තව field එකක් දාමු hours work. Right? Hours work. එනේ ඒ employee ඒ project එකේ පැය කීයක් වැඩ කළාද? Total. Let's make it number. But now this must be a composite primary key. By default your first field is the primary key. දැන් අපිට වෙන්නේ පළවෙනි එකේ තමයි පොඩි key ලකුණක් තියෙන්නේ. මම දැන් දෙකම select කළා with shift එක ඔබාගෙන අනිත් එක select කරන්න. Don't release the shift, then right click and say primary key. Now you can see both has the keys sign. That means it's a composite primary key. දෙකම select කළා තමයි මම දෙකම එකපාරට select කරන්න shift ඔබාගෙන. So then shift එක ඔබාගෙන ඉන්න ඕන. It's a toggle. අයින් කරන්න ඕන නම් ආයෙ කරාම toggle අයින් වෙලා යනවා. Right. So now I have my employee project. Data දාන්න ඉස්සර relationship එක හදාගෙනමු. I'll go to the database tools. Now I want to add project table first. Then I will add my connecting table. Okay. Now I want to create two one-to-many relationship because this is my connecting table. My employee ID is the foreign key for employee table. Project ID is the foreign key for project table. And of course, the combination is the primary key. First, I will drag employee ID into employee ID. Enforce referential integrity. It is mapped as one-to-many. Then I will drag and drop the project ID into project ID field. Within project ID කියලා. Enforce referential, that's another one-to-many. So rather than many-to-many, we design it as two one-to-many. Right now our database has one-to-many, one-to-one,
and many to many. Many to many in the sense to one to many with the connecting table. Let's add some data for, because we have some projects, we have some employees. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Let's say employee 1 in project 1 has worked for 10 hours. Right? Say employee 1 for project 3 has worked for 5 hours. Say employee 2 has worked for project 3 uh, 12 hours. So employee 3 has worked for project 4, sorry, there's no project 4, project 1 uh, for 8 hours and so on. Okay. That's it. දැන් අපේ ටේබල් ඩේටාබේස් එකේ හැම જાතියම තියෙනවා. ඉතින් මේක මේවා වෙනුවට වෙන දේවල් වෙයි. ස්ටුඩන්ට් කෝස් වෙයි නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට් ඕඩර් වෙයි. ඔයා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා සබ්ජෙක්ට් එක දන්න මිනිස්සු බය නැහැ. හරි. සබ්ජෙක්ට් එක තේරුම් ගන්න නැතුව නිකන් එක එක කතන්දර කටපාඩම් කරපු මිනිසුන්ට හරි එක ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් අනිත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගැන කියව ගමන් හරි තේරෙන්නේ නැහැ. Right. So now we have a database with table, records, relationships, and we have one-to-one, one-to-many, many-to-many relationships as well. Okay. So this is our design or logical layer. අපි දැන් මේකට පොඩි forms ටිකක් generate කරලා බලමු. Okay. So that we can enter data. So that is the external view. Because we did the same with base. හරි ලේසි. ඔයාලට තියෙන field table එක select කරලා create form. Create form. එතකොට ඔයාලට UI එකක් generate කරලා දෙනවා. Close කරද්දී නම අහනවා. අර නමම දෙන්න. මොකද එයා save වෙන්නේ වෙනම. Then employee create form. Close. Right. So project employee එකට අපි form එකක් හදමු. Create form. Yes. Then project create form. මෙයා සාමාන්‍ය හොඳ form ලස්සනට හදලා දෙනවා අර base වලට වඩා. Yes, because මෙයා පරණ කෙනෙක් සහ commercial product එකනේ. Spouse create form. Right, so now we have few forms also. Right, for example, if you go for employee form, this is employee Nimal, and employee Nimal is working for two projects. Project 1 to 10 hours, project 3 5 hours. Right, if you want to look at the next employee, go there. So second employee is Akram. Akram is not working for any project. Next employee, right? We have only, sorry, employee 3, Raju, department 2. Raju is working for just one project, project 1, 3 hours. Right. මේ UI එක හරියන්නේ නැත්නම් වෙන UI එක design කරන්න. So then if you go for department form, so each department you can see who are the employees. So the department 1 employees Amal. If you go to the next department 2 finance, you have Nimal and Raju. So then department 3 we have Akram. So similarly, if you go for project, you can see who are the employees and how many hours they have worked for this project. Right? Work for this project. So project 1, employee 1 has worked for 10 hours, employee 3 has worked for 8 hours. Similarly for project 2 and so on. Okay. So මේවා ඉතින් ලොකුවට දෙයක් නැහැ නේ මේවා අලුතින් data enter කරන්න. Say employee 3 has worked for project 3 also, then 3 how many hours, or you can update. Spouse වගේ ඒවා ඉතින් ලොකුවට විස්තරයක් නැහැ. Just you add a spouse. මොකද spouse add කරනකොට ආකාර employee ID එක තියෙනවා.
because you first insert the employee, then insert the spouse. දැන් මේ employee form එකේ ඔයාලට කැමති නම් spouse ගේ details උත් පෙන්නන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තව field එකක් දාලා spouse name එක නැත්නම් spouse ID එක කියලා. ඒවා ඉතින් මේ designing කරද්දී අපිට කරන්න පුළුවන් coding වලින්. Right? Whether it's Java Swing or .NET C Sharp or web HTML, CSS, PHP or whatever. Okay. Right. So we discussed today the very important part, how to design binary relationships. Binary one-to-one, binary one-to-many, and binary many-to-many. So the next time when we do discuss database, we will discuss unary one-to-one, unary one-to-many, unary ඒක වෙනසක් නැහැ පොඩ්ඩක් කරන විදිහ විතරයි වෙනසක් තියෙන්නේ. Then how to design a ternary relationship. Okay, ternary relationship. So then that's it. අපි චූටි පොඩි design කතන්දර ටිකක් කළා. ඊට පස්සේ යනවා normalization. What is normalization? What is first normal form, second, third, BCNF? There's a theory behind normalization. පොඩි theory එකක් යනවා. හරි. What is dependency and so on? Armstrong axioms. It's like the Boolean algebra. There's a relational algebraic concepts as well. So then we will look at the relational algebra. It's a different subject. Then SQL. So then that, right? Database subject is correct. Right. We'll stop at this point, right? So today we are not going to do software engineering. Right. We'll stop at this point. I will share you this database after the class, okay, to the WhatsApp group.